சார். ஹாய் ஹாய் பிரியவர்ஷினி. ஹாய் பாலாஜி சார். வணக்கம் சார். ஓகே, வணக்கம். குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ஹாய். ஹாய் அண்ணா, வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் ஐயா. ஐயோ தொண்டை கட்டிச்சு. வணக்கம் ஐயா. சவுண்டு கொஞ்சம் லோவாக இருக்குது. நான் லோவாக பேசுகிறேன் ப்ரோ. தொண்டை கட்டிக்கிச்சு. அப்பா ஐயோப்பா, நைட்லாம் தூங்காதது, கண்ணு ரெட் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே. ஓகே ஓகே ஓகே. வணக்கம் ஐயா. அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் செட்டே டன். ஓகே, நீங்கள் அனைவரும் ரெடி என்றால் இந்த ஒரு கடினமான ஒரு சாப்டரை எதிர்கொள்ளலாம். கடினம் என்று சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் அ பிட் ஈஸி சாப்டர். ஆனால் கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர். ஐயோ, போன சாப்டர் 5 மணி நேரம் போயிடுச்சு. கடவுளே, முடியலடா.
ரெடி. சார் நீங்கள் தமிழ் வாத்தியாரா இல்லை கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியாரா சார்? நான் ரைட்டு. நான் அந்த சந்தேகம் எனக்கும் இருக்குண்ணா. கெமிஸ்ட்ரி நடத்தினா கமெண்ட்டில் தமிழில் பேசுகிறான்னு திட்டுறானுங்க. கம்முன்னு தமிழ் வாத்தியார் ஆயிடலான்னு இருக்கேன். ஓகேண்ணா. மைண்ட் யூ இந்த அண்ணா என்னோட கமெண்ட்ஸ் மட்டும் படிக்க மாட்டாங்க. தலைவா இல்லை தலைவா. ரெடி ப்ரோ. ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி சொல்லிக் கொடுங்க. தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க கைஸ். நான் இன்னும் கமெண்ட் படிக்க ஆரம்பிக்கல. ஆனால் நான் இல்லையா ஹெச் வினோத் ப்ரோ ஜனநாயகன் எப்போ வரும்? அதை நீங்கள் டைரக்டர் ஹெச் வினோத் டோர்னமெண்ட் வச்சுட்டு என்னடா கிரவுண்ட் ஏன்டா கிரவுண்டு வரல? ஆனால் கடமை அழைத்து விட்டதுன்னா சிக்ஸ் 58 7:03 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி பேச்சுவார்த்தைகள். ஹாட். வணக்கம் அஸ்வின் ஜெகதீசன். ஃபிசிக்கல் ப்ரோ. ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் எந்த லெசன் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை. நான் நடத்தினேன் கபில. மார்னிங் ப்ராக்டிஸ் இருக்குது வந்துடுடா. ஓகேண்ணா. டிப்ஸ் ஃபார் போர்டு எக்ஸாம். ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு ஐயோ ஆள விடுங்கண்ணா. ஒரே கமெண்ட் சூடுறா. ஐயோ ஆரம்பிச்சிட்டேன். டிப்ஸ் ஃபார் போர்டு எக்ஸாம். ஸோ போர்டு எக்ஸாம் சிபிஎஸ்சியாக இருந்தால் ஸோ யூ கேன் ரைட் இன் யோர் ஓன் வேர்ட்ஸ். I don't know about state board, but for CBSE you can write in your own words, but it should be relevant. So relevant-ஆக உனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷில் நீ எழுதலாம். பட் த கோர் கான்செப்ட் ஷுட் பி நாட் டீவியேட்டட். தட்ஸ் த பாயிண்ட். ஸோ சென்ட்ரல் போர்டில் எக்ஸாக்டாக எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. நீ எழுதுகிற இது கோர் கான்செப்டுக்கு ஜெனரேட் ஆச்சுன்னா தே வில் கிவ் மார்க்ஸ். போர்டு எக்ஸாம் குரூப் ஸ்டடி ப்ளீஸ். டே இப்படி தான் மேக்ஸு குரூப் ஸ்டடின்ட்டு ஜஸ்ட்டு பாஸ் ஆகணும். ஞாபகம் இருக்குல்ல? என்ன 2 அண்ணா தெரியுறாங்க. அது ஒன்று டேபு கனெக்ட் பண்ணால் ஒரு அண்ணா காணாமல் போயிடுவாங்க. ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி
நான் இந்த சீரீஸ் ஆரம்பித்த ஒரு ஆர்டர் இருக்கும் பிரதர். ஸோ அந்த ஆர்டர் படி போங்க. ஃபஸ்ட்டு கெமிக்கல் பாண்டிங், ஃபஸ்ட்டு அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அடுத்து கெமிக்கல் பாண்டிங், அந்த மாதிரி. ஸோ சேம் என்சிஆர்டி ஆர்டர் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு இன்ஆர்கானிக், அடுத்து ஃபிசிக்கல், அடுத்து அப்படி கிடையாது, என்சிஆர்டியோட ஆர்டரை தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். ப்ரோ, ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யுவர் எஃபர்ட்ஸ். தேங்க்யூ பிரதர். ஹாய் ப்ரோ அஸ்வின் ஜெகதீசன். ஒரே கூகுள், திஸ் இஸ் நாட் அட்மிஷன் பிளேஸ் ரரி. 12th chemistry mark 95, I guess. 95. My mark was around 95 in physics, 95 in chemistry, 91 in biology, and what else is remaining? I don't remember much. BVK பயலுகடா. What's your 10th mark? 448. Sorry, 414. 500க்கு 12th 448. ப்ரோ அவர் துரோகி ப்ரோ, பிட்டு காமிக்க மாட்டாரு. Blessed be. உங்கள் ஃபேன்ஸுக்காக ஒரு வாட்டி ஏங்கன்னு சொல்லுங்கள் ப்ரோ. நான் போங்கண்ணா, நீங்கள் வேறு கிளாஸில் ஃபன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சு. Okay, without wasting further time, let's start the class. Yeah, அப்புறம் லெக்சர் 11:30 12:30 போயிட்டு போகுது. ப்ரோ நீங்கள் இப்போ எந்த காலேஜ்? ஐ மீன் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் பிரதர். சொல்கிறா சரிண்ணா. ஏங்க இஸ் யுவர் கொலீக்? இல்லை, எங்கள் அண்ணா, மை சீனியர் பிரதர். ஏங்க ஓகே, வித்தவுட் வேஸ்டிங் ஃபர்தர் டைம். அட இல்லைப்பா, கொலீக் இல்லைப்பா, என் சீனியர் அண்ணான்னு சொன்னேன்ல. Okay, let's go on with the chapter. What is senior brother? Love you lots. Love you na. Oh, what is your senior brother doing? தம்பி எப்படி நடத்துறான்னு அண்ணன் பார்க்க வராங்க. இது ஒரு கேள்வியாயா? Okay. So now the chapter is thermodynamics. This chapter is entirely is based on formulas. So I'll explain what does that mean and formula. Explanation and formula. Yes, he is also MBBS. I am second year and my brother is third year. New master. Thanks na.
ஓகே. ஆடியோ ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன் தலைவா, மன்னிக்கவும். சாரி. ஓகே. இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகே. வெரி வினோத் பயலுக. ஓகே. டிஸ்ட்ராக்ஷன் பார்ட் போதும்டா. டேய் 7:10 ஹாஸ்டல் போகிறதுக்கே 11 12 ஆயிடும்டா. ஓகே. என்னடா இது டென்ஷன் ஆகுதுடா. ஸ்டக் ஆயிட்ட ப்ரோ. I was waiting for your session. Start. ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணி. ஓகே. Introduction. Coming to the introduction. So chapter, what is that chapter name called? Thermodynamics. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எல்லோரும் இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி ஆரம்பிப்பாங்க, சாப்டர் நேம் அப்படியே பிரித்து பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் thermo and dynamics. So thermo is nothing but heat and dynamics is nothing but motion. So in this chapter you are going to study about the heat change into various form. Text வரல ப்ரோ. ஓகே. ஓகே. ஃபுல் அண்ட் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ். பார்த்தா ஸ்டார்ட் பண்ணவே 7:15 ஆயிடுச்சே. ஓகே.
Okay bro, let's start. Sorry, ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. 11:15 தான் முடியும் போலியே. 11-12 ஆகிடும், பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம். தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ தெர்மோ அப்படின்னா என்ன? இட் இஸ் அ ஹீட் அண்ட் டைனமிக்ஸ்னா motion. Okay, in this chapter you will be learning about various forms of heat and how different heats are converted into heat is converted into work, and sometimes heat may be converted into increase in internal energy, and you will see the flow of energy from one form to other form. Okay, so that is why it is named as thermodynamics, heat motion. So the heat or energy, it will be converting from one form to other form like a motion. So that is why it is named as thermodynamics. Okay, some terms of thermodynamics. So the first and foremost term is system. So simple words la system na enna? It is a place or a surrounding which is under observation. இப்போ ஒரு chemical reaction ஒரு beakerல நடக்குது or in a container. So the system will be nothing but a container. நான் இப்போ ஒரு container தான் full focused பார்க்குறேன். So it is, so யூனிவர்ஸ்ன்ற மொத்த இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸில் மட்டும் I am observing. It is under surveillance. So it is a particular portion in universe which is under surveillance, and where thermodynamic process occur. Okay va? So இப்போ யூனிவர்ஸ்ன்ற ஒரு ஹியூஜ் பிளேஸில் one particular portion of universe la there is a reaction or a thermodynamic process occurring. So அதை நம்ம under surveillance அப்படின்னா we are just looking and focused into it. That particular place is called as a system. Okay, and what is surrounding? Simple, the remaining part of this is universe is called surrounding. The remaining part of universe is called surrounding. So இப்போ யூனிவர்ஸ்ன்ற ஒரு ஹியூஜ் பிளேஸில் சிஸ்டமை தவிர மீதி இருக்கிற ரிமைனிங் பிளேஸ் இஸ் கால்ட் surrounding. So then you must have identified now surrounding plus system is nothing but universe. So system plus surrounding is universe. Okay, so let me explain. Consider this as an universe. Okay, and there is a reaction occurring, carbon react with carbon. So this is a thermodynamic process, and it is occurring in a closed container. Okay va? It is occurring in a closed container. So in the universe and a huge place la ஒரு particular portion of universe where this thermodynamic process is occurring is called system. Okay va? இந்த சிஸ்டமை தவிர இருக்கிற மற்ற எல்லா காலியான இடமும் is called surrounding. Okay va? Now one important thing here to note is, system and surrounding are separated by wall. Okay va? இப்போ சிஸ்டமும் and surrounding are separated by a wall. This may be thermostatic wall or
இப்போ thermo flask தெரியும்ல, அந்த thermo flask is a kind of one of the type of a thermodynamic wall, which is called boundary. ஓகேவா, which is called boundary. System and surrounding are separated by boundary. Okay, I think it is clear. Okay, thermodynamic terms புரிஞ்சா, still there are different kinds of term, but இதுவரையும் புரிஞ்சுனா just give me a thumbs up. இதுவரையும் புரிஞ்சுனா just give me a thumbs up. புரிஞ்சதுன்னா just give me a thumbs up, boys and girls. Yeah. Okay. Now we'll go into types of system. So there are three kind of system: open system, closed system, isolated system. So okay, there are open system, closed system, so okay, what are the three system? Okay va, in a open system there is exchange of heat and matter between system and surrounding. Okay va, in open system there is exchange between heat and matter in surrounding. Example, hot water in glass. So I'll tell you what is. So இப்போ நீ சுடு தண்ணி ஒரு ஓப்பன் ஃப்ளாஸ்கில் வைக்கிற, இல்லை ஓப்பன் கிளாஸில் வைக்கிற, என்ன நடக்கும்? சுடு தண்ணியில் இருக்கிற ஹீட் வந்து சிஸ்டம் வந்து இப்போ கிளாஸ். ஓகேவா, இங்கே தான் இப்போ தெர்மோடைனமிக் குவான்டிட்டி இருக்குது, தட் இஸ் ஹாட் வாட்டர். மீதி இருக்கிற சரௌண்டிங். ஸோ இப்போ சிஸ்டம்லேருந்து சுடு தண்ணியில் இருக்கிற ஹீட் அப்படியே காற்றுக்கு போகுமா? ஹீட் அப்படியே இன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட்டில் வெளியே போயிடும். அண்ட் மேட்டர் இருக்குது பார்த்தியா, வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்து எவாப்ரேட் ஆகுது. ஸோ வாட்டர் மாலிக்யூல் இயர் இஸ் அ மேட்டர். ஸோ இப்போ மேட்டர் என்ன ஆகுது? லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து கேசியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு சரௌண்டிங்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ தெர் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். அப்படின்னா சூடான காற்று வெளியே போகுது பார்த்தியா, அப்போ வந்து போத் ஹீட் இஸ் கோயிங் அவுட் அண்ட் மேட்டர் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் வேப்பர், அதாவது வாட்டர் வந்து வேப்பராக போகுது. ஸோ போத் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் மேட்டர் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ். தட் இஸ் ஓப்பன் சிஸ்டம். ஓகேவா, அண்ட் கம்மிங் டு க்ளோஸ் சிஸ்டம், there is exchange of only heat but no exchange of matter. Example, coffee in closed cup. ஸோ இப்போ க்ளோஸ்டு சிஸ்டம்னா என்ன? இப்போ நான் ஒரு பீக்கரை, இப்போ ஒரு கப்பில் நான் காஃபி எடுக்கிறேன். காஃபி இந்த ஓப்பன் பார்ட் இருக்குது பார்த்தியா கப்பு, அதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ என்ன நடக்குது? காஃபி வேப்பர்ஸ் இருக்குல்ல, காஃபியில் இருக்கிற தண்ணியோட வேப்பர்ஸ் போய் அந்த வால் மேலே இருக்கிற க்ளோஸ் பண்ண வால் அடிச்சுட்டு மறுபடியும் தண்ணியாக தான் வரும். ஸோ மேட்டர் இஸ் நாட் எஸ்கேப்பிங் இன் டு த சரௌண்டிங். ஆனால் இந்த கப்பு இருக்குது பார்த்தியா, இது வந்து தெர்மோ இன்சுலேட்டர். இப்போ தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி அதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் வால் கிடையாது. அது நார்மல் பிளாஸ்டிக்கால் ஆனதோ இல்லை எதுலேயோ ஒன்று. ஹீட்டு வந்து அப்படியே வாலை டச் பண்ண சுடும் பார்த்தியா, அந்த ஹீட்டு வந்து, ஸோ ஹீட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்சிங். வால்லேருந்து கொஞ்சமாக ஹீட் வேணுன்னா எஸ்கேப் ஆகும். ஆனால் நம்ம எல்லா இடமும் க்ளோஸ் பண்ணதால் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து வெளியே எஸ்கேப் ஆகலை. ஸோ ஒன்லி ஹீட் இஸ் எஸ்கேப்பிங் பட் நாட் த மேட்டர். ஓகேவா, பட் whereas isolated system there is no exchange of heat and matter. Example, coffee in thermoflask. ஸோ சேம், இது க்ளோஸ் சிஸ்டம் மாதிரி இதுவும் ஆல் சைடு கவர் ஆயிடுச்சு.
ஆனால் இதில் வந்து வால்ஸ் வந்து தெர்மலி இன்சுலேட்டட். ஓகேவா? தெர்மலி இட் இஸ் இன்சுலேட்டட். அப்படின்னா தெர்மோ இன்சுலேட்டர்ன்ற ஒரு வால் வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சை அலோவ் பண்ணாது. இப்போ ஃப்ளாஸ்கில் காஃபியை வச்சு சூடான காஃபியை வச்சுட்டு நீ வெளியே ஃப்ளாஸ்கை தொட்டானா ஹாட் வாட்டர் இன் க்ளோஸ்டு சிஸ்டம். நோ ஹாட் வாட்டர் இன் நார்மல் கப்பில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணால் அது வந்து க்ளோஸ்டு சிஸ்டம். அதே இப்போ ஹாட் வாட்டர் தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க், அந்த வால்ஸ் ஆர் தெர்மலி இன்சுலேட்டட், ஹீட்டை வந்து வெளியே போக விடாது. தட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் பவுண்ட்ரி. நான் சொன்னல பவுண்ட்ரி இஸ் விச் செப்பரேட் சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங். ஸோ இந்த பவுண்ட்ரி வந்து தெர்மலி இன்சுலேட்டட்னா தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அன் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த தெர்மலி இன்சுலேட்டட் என்ன பண்ணும், சின்ஸ் எல்லா சைடும் க்ளோஸ் ஆனால மேட்டர் எஸ்கேப் ஆகாது. அப்புறம் தெர்மலி இன்சுலேட் ஆனால ஹீட்டும் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், நீ தெர்மோ ஃப்ளாஸ்கை தொட்டானா சூடே தெரியாது, ஆனால் உள்ள காஃபி சூடாக இருக்கும். ஸோ ஹீட் இஸ் ஆல்சோ நாட் எஸ்கேப்பிங். ஸோ தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் மேட்டர். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஸோ புரிஞ்சுதா? 3 டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர்? So clear, I think it must be clear. I have explained in a very clear way. I think it must have been clear. Is it clear? Clear na? Just put a thumbs up. புரிஞ்சுன்னா thumbs up போட்டுருங்க. We'll go. Yeah, fine. Okay. Now coming to state variables, or இப்போ நம்ம thermodynamic variables பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் one is another set of is state function, path function. State function, so what is state function? So it is a thermodynamic quantity, so thermodynamic quantities na enna, pressure, temperature, heat, work. So இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா variables are called thermodynamic quantity. So it is a thermodynamic quantity which depends on only initial and final state of system. And இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட், it is a thermodynamic quantity which depend on path followed by system. So okay, I think it is types of system like symbols important. Okay, state function and path function na enna? Okay, consider இப்போ ஒரு சிஸ்டம் வந்து வேரியஸ் ப்ராசஸ் மூலியமாக போகுது. லைக் அ டயக்ராம் ஒன்று காட்டணும்னா சிஸ்டம் இங்கே இருக்குது, அது வந்து வேரியஸ் ப்ராசஸ் மூலியமாக ஏலேருந்து பிக்கு போகுது. ஓகேவா? ஏலேருந்து பி. இப்போ சிஸ்டம் ஏன்ற ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்குது, அது அப்படியே பின்ற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. ஓகேவா? அது வந்து வெவ்வேறு வழியில் போகலாம். ஏலேருந்து பிக்கு இப்படி போகலாம், எப்படி போகலாம். ஸோ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னா, ஏலேருந்து பிக்கு போக சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ thermodynamic quantity. இட் மே பி எனி thermodynamic quantity. ஓகேவா? ஏலேருந்து பிக்கு போக அது எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கோ தட் டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி ஆன் த ஏ இனிஷியல் ஸ்டேட்டு ஃபைனல் ஸ்டேட். ஏலேருந்து நீ எந்த 3 ரூட் இருக்குது மொத்தம். நீ ஏலேருந்து மேலே வழியாக போகலாம், சென்டர் ஆர் கீழே.
So I have given you path 1 2 3. So from A and B க்கு போக மொத்த 3 paths இருக்கு. It may be any path. Initial and final state மூணுத்துக்கும் சேம். அப்போ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் நீ எப்படி போனாலும் சேம் தான். அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி எடுத்துக்கோ. நீ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ்லேருந்து இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு போனாலும், இல்லை செகண்ட் ப்ராசஸ்லேருந்து ஏலேருந்து பிக்கு போனாலும், இல்லை தேர்ட் ப்ராசஸ்லேருந்து ஏலேருந்து பிக்கு போனாலும் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் சேம். ஏன்னா இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட் வந்து மூணு ப்ராசஸ்லையும் சேம் தான். ஸோ வாட் இஸ் அன் state function? It is a thermodynamic quantity which depends only upon the initial and final state of the system. ஓகேவா? ஸோ நீ இந்த மூணு ரூட்டில் எந்த ரூட் போனால் என்ன, இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட் மூணுத்துக்கும் சேம் தான். ஸோ internal energy of all three is same. எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி வச்சு சொன்னேன். பட் தெர் ஆர் இன்டர்னல் எனர்ஜி E, enthalpy, entropy and pressure, volume, all of them are mostly state function. Only two are the path function, heat and work done. So இப்போ சப்போஸ் ஏலேருந்து பிக்கு போக சிஸ்டம் வந்து Q அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரிலீஸ் பண்ணுது. ஏலேருந்து பி பாத் 2ல் போக Q இல்லை, இட் மே பி Q ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ மூணு ப்ராசஸ்லையும் ஹீட் வந்து மேபி டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு போக ஹீட் எவ்வளோ ரிலீஸ் பண்ணுதோ தட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த பாத். ஃபஸ்ட்டு பாத்தில் மேபி அதிகமாக இருக்கலாம், செகண்டில் இருக்கிறதே லீஸ்ட்டாக இருக்கலாம், தேர்டில் இருக்கிறதே லீஸ்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த பாத். ஓகேவா? ஸோ அதான் ஹீட் ரிலீஸ் டிபெண்ட் ஆன் த பாத். நீ ஃபஸ்ட்டு பாத்தில் போயிருந்தானா மேபி ஹீட் வந்து கம்மியாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கலாம். செகண்ட் பாத்தில் போயிருந்தானா மேபி ஹீட் இன்னும் கம்மியாக ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பாத். ஸோ தட் இஸ் கால்டு பாத் ஃபங்க்ஷன். ஐ ஹோப் இட் மஸ்ட் பி கிளியர். புரிஞ்சுதா? I think it has been crystal clear. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் டவுட்னா இப்பயே கேட்டுருங்க. ஓகே ஓகே. கமான். இதுவரையும் ஓகேவா? தம்ஸ் அப். புரிஞ்சிருந்தா தம்ஸ் அப் போட்டே இருங்க. அப்போ தான். எஸ் யா கிறிஸ்டல் கிளியர்னா? ஓகே நைஸ். ஸோ இப்போ அனதர் செட் ஆஃப் thermodynamic quantity, extensive property, intensive property. ஸோ எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் சென்டரில் எழுதிக்கிறேன். எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. extensive property and intensive property. Okay, extensive property, it is a thermodynamic quantity. It is a thermodynamic quantity which depends on the quantity of substance in the system, quantity of matter in the system. So intensive property is it is a thermodynamic quantity which doesn't depend on amount of matter in system. So okay,
I think definition ஒரு மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. Okay, extensive property is a thermodynamic quantity which doesn't depends on the quantity of matter. இப்போ suppose it may be any thermodynamic quantity. Suppose அது வந்து 10 grams of ஒரு substance இருக்கு, சிஸ்டம்குள்ளே ஒரு 10 gram of substance இருக்கு. ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னா இப்போ இந்த எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. நீ அப்போ 20 கிராம் எடுக்கும்போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து 2x ஆகிடும். ஓகே, புரியுதா? அதே இப்போ இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா இப்போ உதாரணத்துக்கு சிஸ்டமில் தண்ணி இருக்குன்னு வச்சுக்க. எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று வந்து டென்சிட்டி. ஓகேவா? இப்போ நீ அண்ட் விஸ்காசிட்டி நிறைய இருக்குது. இப்போ தண்ணி நீ 1 லிட்டர் எடுத்தாலும் டென்சிட்டி சேம் தான், 2 லிட்டர் எடுத்தாலும் தண்ணியோட டென்சிட்டி சேம் தான். ஸோ புரியுதா? தெர்மோடைனமிக் குவான்டிட்டி விச் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் தி அமௌண்ட் ஆஃப் தி மேட்டர் ப்ரெசன்ட் இன் த சிஸ்டம். அதே நீ எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸாம்பிள் எடுத்தானா லைக் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். இப்போ நீ வந்து தண்ணி அதிகமாக எடுத்தானா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகமாகிடும். இப்போ சிஸ்டமில் தண்ணி கம்மி பண்ணிட்டானா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் தி மேட்டர் இன் த சிஸ்டம் டிக்ரீசஸ். புரியுதா? தட் இஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் அண்ட் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. So we will write the example. Volume, number of moles, mass, Gibbs free energy, entropy, enthalpy, internal energy, heat capacity, etc. Intensive property are density, specific heat na it is the amount of heat required to rise the temperature of a substance 1 gram of substance by 1 degree. அதை நம்ம பார்ப்போம். boiling point, viscosity, eta, viscosity, surface tension. ஸோ இந்த மாதிரி certain things which doesn't depend on the matter. இப்போ வாட்டர் நீ 10 லிட்டர் எடுத்தாலும் 1 லிட்டர் எடுத்தாலும் அதோட டென்சிட்டியும் விஸ்காசிட்டி இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ எம் சேயிங். தட் இஸ் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஐ ஹோப் இன்டென்சிவ் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் கிளியராக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது. ஓகே, எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி by extensive property will give you intensive property. One such example is mass. Mass is an extensive property and volume is an extensive property, which you divide will give you density, which is an intensive property. Okay va? Extensive property by extensive property is equal to intensive property. Okay va? Another important is the first one. Second one, extensive property per unit amount is equal to intensive property. Example, heat capacity ன்னு ஒன்று பார்த்தோம். அப்படின்னா it is the amount of heat required to increase the substance degree வந்து 1 டிகிரி. இப்போ கொடுத்துருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸை 1 டிகிரி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எவ்வளோ ஹீட் தேவை, தட் இஸ் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. அது ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. டிவைடட் பை பர் கிராமுக்கு நீ ஒரு கொடுத்துருக்கிற மாசால டிவைட் பண்ணனா பர் கிராமுக்கு நீ கண்டுபிடிப்ப, தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. 1 கிராமுக்கு நீ எவ்வளோ எனர்ஜி சப்ளை பண்ணும், தட் இஸ் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? ஓகே 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 till now it is clear. நான் ஒரு thumbs up போடுங்க. we are going to thermodynamic processes. Thermodynamic processes. Till now clear na? Just give me a thumbs up. We are going to thermodynamic processes.
Yes. Thumbs up. புரிஞ்சதுன்னா thumbs up போடுங்க. டவுட்னா கேளுங்க. ஃபாஸ்டா ப்ரோ, ஒன்ஸ் அகெயின் ப்ரோ. ஓகே. அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அதுவா? இப்போது எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டிவைடட் பை இன்னொரு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணனா யூ வில் கெட் அன் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? அது ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள். எக்ஸ்டென்சிவ் பை எக்ஸ்டென்சிவ் வில் கிவ் யூ அன் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன். மாஸ் இஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, வால்யூம் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் பண்ணனா யூ வில் கெட் டென்சிட்டி விச் இஸ் அன் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஈஸி தான். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பர் யூனிட் மாஸ் இல்லை பர் யூனிட் மோல்ஸ், புரியுதுல? பர் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பர் கிராம் இல்லை பர் மோல் கண்டுபிடிச்சனா தட் இஸ் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க, ஹீட் கெப்பாசிட்டி, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட். ஹீட் கெப்பாசிட்டினா கொடுத்துருக்கிற மாஸ், ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை உனக்கு கொடுக்குறேன், அது எவ்வளோ வேணால் இருக்கட்டும் மாசு, அதை நீ 1 டிகிரி அதோட டெம்பரேச்சர் ஏற்ற எவ்வளோ ஹீட் உனக்கு தேவையோ தட் இஸ் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. அதே இப்போ நான் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறேன், அதை ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா 1 கிராம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ், நான் கொடுத்த சப்ஸ்டன்ஸை அதில் அந்த எலமெண்ட்டை 1 கிராமை 1 டிகிரி ஏற்ற உனக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஹீட் தேவையோ தட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. புரியுதா? ஹீட் கெப்பாசிட்டினா கொடுத்துருக்கிற வெயிட், இட் மேபி 10 கிராம்ஸ். நான் 10 கிராம்ஸ் கொடுத்தேன்னா 10 கிராம்ஸை நான் 1 டிகிரி டெம்பரேச்சர் ஏற்றணும், நான் எவ்வளோ ஹீட் ப்ரொவைட் பண்ணணும், தட் இஸ் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஸோ நான் 10 கிராம்ஸ் கொடுக்குறேன்னா நான் 20 கிராம் எவ்வளோ வேணால் கொடுக்கட்டும். ஆனால் நான் இப்போ கார்பனுன்ற ஒரு சார்கோல் நான் தரேன். ஓகே, சார்கோல் நான் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரேன், இல்லை கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரேன், எங்கேருந்து வேணால் வாங்கிட்டு வரேன். ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டின்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஏன்னா கார்பன் சார்கோல் 1 கிராம் அதோட டெம்பரேச்சர் 1 கிராம் ஆஃப் சார்கோலை நான் 1 டிகிரி ஏற்ற தட் வில் ரிமெயின் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஹீட் கெப்பாசிட்டியை நீ பர் மாஸ் பர் கிராம், ஸோ நான் 10 கிராம்ஸ்க்கு ஹீட் கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன். அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிப்பான்? 10 கிராம்ஸ்னால் பர் யூனிட் கிராமுக்கு டிவைடட் பை 10 பண்ணுவோன்னா அப்போ x/10 இஸ் த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி விச் இஸ் அன் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஐ திங்க் இட் மஸ்ட் பி கிளியர். ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஐ திங்க் இட் மஸ்ட் பி கிளியர். கிளியர்னா தம்ஸ் அப் போடுங்க. வில் கோ டு thermodynamic quantities, சாரி thermodynamic processes. ரிக்கி ஜான்ஸ் ப்ரோ, உங்களுக்காக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். புரிஞ்சுன்னா தம்ஸ் அப் போடுங்க பிரதர். ஃபைன். Okay. We'll go into thermodynamic processes. First and foremost, everyone knows isothermal process. So first of all, thermodynamic process na enna? It may be thermodynamic process na ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற. இப்போ ஒரு இதை நீ வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுற, கேஸை கம்ப்ரெஸ் பண்ணுற, இட் இஸ் அ தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ். இல்லை நீ கேஸை ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் வச்சுட்டு ப்ரெஷரை ஏற்றுற, இட் இஸ் அ தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ். ஸோ நீ சிஸ்டமை வச்சு என்ன பண்ணாலும் தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ். ஸோ தெர் ஆர் வெவ்வேறு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸஸ். ஒன் இஸ் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா, யூ ஆர் கீப்பிங் த டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் இன் த ப்ராசஸ். ஸோ ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸில் த ப்ராசஸ் இஸ் அக்கரிங் by keeping the temperature constant. So first point is temperature remains constant in the process. In the process la temperature வந்து change ஆகாது. T1 டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்னா இந்த ப்ராசஸ் முடியும் போதும் T1ல தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. And the second one, heat is exchanged with surrounding. Heat exchange நடக்கும். Heat exchange occur between system and surrounding. சிஸ்டம்க்கு சரௌண்டிங்க்கு இடையில ஹீட் சேஞ்ச் நடக்கும். ஓகேவா? ஓகே.
So okay, heat exchange occur between system and surrounding, and pressure and volume also changes. So நான் வந்து அந்த ப்ராசஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சொல்லிடுறேன், ஓகேவா? Heat exchange occur between system and surrounding, pressure and volume changes. So and internal change in internal energy and change in temperature ரெண்டுமே ஜீரோ, ஓகேவா? ஏன்னா டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகாதனால இன்டர்னல் எனர்ஜியும் சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே ஓகே. செகண்ட் ஒன், isobaric process. ஓகேவா? isobaric process என்னன்னா, it is in which pressure remains constant. ஓகேவா? It is a thermodynamic process in which pressure of the system is remaining constant. ஸோ அப்போ ப்ரெஷரு, ஸோ இப்போ ப்ராசஸில் மொத்தம் 3 பாவம்: ப்ரெஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர். இப்போ ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட்னா வால்யூம் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் வேரியபிள், ஓகேவா? ஸோ ஒன்று கான்ஸ்டன்ட்னா மீதி 2 வேரியபிள், ஓகேவா? ஸோ அப்போ கேஸ் ஈக்குவேஷன் பாரு, PV is equal to nRTயா? ஸோ அப்போது ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் V is proportional to T. ஒரு நிமிஷம். Okay, so volume is pressure constant, volume is proportional to temperature, ஓகேவா? அப்போ V by T is equal to கான்ஸ்டண்ட்டா? அப்போ V1 by T1 is equal to V2 by T2. This is the relation. And process in open system, so open system process most isobaric in nature. ஸோ இப்போ ஓப்பன் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது, லைக் தண்ணி ஓப்பனில் வைக்கிறது எக்ஸெட்ரா. ஸோ அது மோஸ்ட்டாக ஓப்பன் சிஸ்டம் ஆர் ஐசோபாரிக் இன் நேச்சர், ஓகேவா? ஓப்பன் சிஸ்டம் ஆர் ஐசோபாரிக் இன் நேச்சர். அண்ட் தேர்ட் சிஸ்டம், தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், ஐசோகோரிக் process, ஓகேவா? Isochoric process in which volume of the system is constant, okay? Volume of the system is constant. So volume constant na PV is equal to nRT. Volume constant na P is proportional to T. Appo pressure and temperature varies. Pressure and temperature varies. V1 P1 by T1 is equal to P2 by T2. அதே ஐசோதர்மலில் P1 V1 is equal to P2 V2. ஸோ இதில் P1 by T1 is equal to P2 by T2. எப்படி ப்ரோ வால்யூம் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட்? எப்படி ப்ரோ வால்யூம் அண்ட் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்? எந்த ப்ராசஸில் கேட்குறீங்க? விச் ப்ராசஸ் ஆர் யூ ஆஸ்கிங், ரிகே ஜான்ஸ்? ஸோ ஐசோகோரிக்கில் ஒர்க் டன் இஸ் 0. இது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So, and finally, process in closed system is isochoric in nature.
மண்டை கட் ஆகுது சார், கொஞ்சம் உள்ள வந்து. ஓகே, ஓகே, ஓகே. செகண்ட் ஒன்னா, செகண்ட் ப்ராசஸ் இஸ் ஐசோபாரிக் ப்ராசஸ். ஸோ ஐசோபாரிக்னா பார்னா டெம்பரேச்சர், பாரிக்னா அப்படின்னா ப்ரெஷர், பார்ஸ்ன்னு ப்ரெஷருக்கு பார்ஸ்ன்னு ஒரு யூனிட் இருக்கு. சரி, ஓகே ஓகேண்ணா. ஸோ ஓகே, ஐசோபாரிக் ப்ராசஸில் வீணோ ப்ரெஷருக்கு இன்னொரு யூனிட் வந்து பார்ஸ், அதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஐசோபாரிக்னா ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ வால்யூம் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட், இட் இஸ் வேரியிங். ஓகேவா, நான் தான் கரெக்டாக தானே எழுதியிருக்கேன். வால்யூம் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் வேரியபிள். ஸோ அப்போ பி கான்ஸ்டன்ட், பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி ஈக்குவேஷனில் பி கான்ஸ்டன்ட், அப்போ வி இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு டி, அப்போ வி பை டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட், வி பை டி அந்த ரேஷியோ கான்ஸ்டன்ட். ஓகேவா, வி இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு டி. ஓகேவா, மீதி என்ஆரும் கான்ஸ்டன்ட், என்னு ஆறு எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட், வி பை டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகேவா, வி ஒன் பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ பை டி டூ. I am not saying V and T are constant. V by T and the ratio is constant. Okay. 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 And fourth one is adiabatic process. Adiabatic process. So adiabatic process where the heat exchange between the system and the surrounding is zero. Heat exchange between system and surrounding is zero. So heat exchange between system and surrounding is zero. Heat exchange between system and surrounding is zero. Blessed to be doctor today. Menti attend பண்ணுவீங்களா? தெரியல. Okay. ஓகேவா, ஸோ adiabatic processனா it is a process in which the system is surrounded by insulating wall. அதால என்ன ஆகும்னா heat exchange between எப்படி வேரியபிள் ஆகுதுன்னு கேட்குறேன். ஸோ இப்போ ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடுச்சு, வால்யூமும் டெம்பரேச்சர் ரெண்டுமே வேரியபிளாக இருந்தால் தானே. இப்போ சப்போஸ் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடுச்சு, நீங்கள் கேட்ட டவுட்டுக்காக நான் வால்யூமும் கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு வைக்கிறேன். அப்போ வெறும் டெம்பரேச்சர் மட்டும் மாறினா பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி வந்து அப்ளிகபிளே ஆகாதே. ஸோ இப்போ ஒன்று கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் மீதி ரெண்டு கன்ஃபார்ம் வேரியபிளாக இருக்கும். ஓகேவா, இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் விச் கண்டெயின் 3 வேரியபிள்ஸ், இஃப் ஒன் ஆஃப் தெம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதர் டூ வில் பி டெஃபினெட்லி வேரியிங். ஓகேவா, இப்போ ஒன்று கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மீதி ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி ப்ரொபோஷனாலிட்டி, டைரெக்டாக ப்ரொபோஷனல் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். ஓகே, சம் பேசிக்ஸ் தான் அது, அதை மட்டும் கொஞ்சம். ஓகே, தெர்மோகெமிஸ்ட்ரி தலைவா இரு தலைவா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் போகணும். ஓகே, adiabatic process, it is a process in which system and surrounding are surrounded by insulating wall. ஸோ அதால் heat exchange between system and surrounding is zero. ஸோ இதில் வந்து ப்ரெஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர் ஆல் 3 சேஞ்சஸ். ஸோ இப்போ ஒரு சிஸ்டம் வந்து தெர்மோடைனமிக் adiabatic ப்ராசஸ் அண்டர்கோ ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ இனிஷியலாக P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. ஓகேவா, ஸோ மூணு வேரியபிளும் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ இனிஷியலாக P1 V1 T1 இருக்குது. adiabatic ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதோட வேல்யூஸ் வந்து P2 V2 T2 ஆயிடுச்சு. அதோட ரிலேஷன் P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. This is the relation. Okay, and coming to the last one,
cyclic process ஓகேவா? cyclic process in which initial and final state of system is same. ஸோ உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கோ, சிஸ்டம் வந்து ஏன்னு ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்குது, அது அப்படியே பின்னு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போகுது, அங்கேருந்து சின்னு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வருது, மறுபடியும் ஏக்கு வருது. ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு போகுது, பியிலேருந்து சிக்கு வருது, சியிலேருந்து மறுபடியும் ஏக்கு போகுது. ஸோ ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ இனிஷியலாக ஏழு ஆரம்பித்து மறுபடியும் ஏழியே முடியுது. ஸோ இன் விச் cyclic processனா இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் சேம். ஏழு ஆரம்பித்து மறுபடியும் ஏழியே முடியுது, ஓகேவா? அப்போ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் சைக்ளிக் ப்ராசஸ். ஏலேருந்து பிக்கு போகுது, பியிலேருந்து சி, பியிலேருந்து சிலேருந்து ஏ. திஸ் இஸ் அ சைக்ளிக் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த சைக்ளிக் ப்ராசஸில் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன், it may be any state function, is zero. Enthalpy, entropy, internal energy, எதுவாக இருந்தாலும் change in internal energy for a cyclic process is zero. Change in enthalpy of a cyclic process is zero. Change in the state function of the cyclic process is zero. So change in any state function is zero. But path function, it depends on the path followed. ஸோ இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு போக ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஹீட் ரிலீஸ் ஆகும், சி ஏ. ஸோ இப்போ சைக்ளிக்காக இருந்தாலும் ஹீட் ரிலீஸ் அண்ட் கெயின்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதனால் சேஞ்ச் இன் பாத் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. அது ஜீரோ கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்காது. இட் மே பி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். ஓகே ஓகே. ஸோ இஸ் இட் கிளியர்? clear? ஸோ இது வரையும் தெர்மோடைனமிக் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் பார்த்துட்டோம். வில் நெக்ஸ்ட் see the work done and first law of thermodynamics. first law of thermodynamics பார்ப்போம். அடுத்து work done in each case, work done in irreversible and reversible process. Okay, we'll see everything. Yes. So till now I think it must be clear. Okay, the time is 7:56. back by 8:05. ஸோ பேக் பை 8:05 PM. 8:05க்கு எல்லாம் திரும்பி வாங்க. டில் தென் ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள், இல்லை ரெஸ்ட் ரூம் போகணுன்னா போயிட்டு வாங்க, ஏன்னா எனக்கு வருது. ஓகே.
Okay, come back. Break. Okay, break முடிந்தது நண்பர்களே. Break is completed. Yes, boys. Yeah. Okay, game over. This is my game. தலைவா மங்காத்தாவை போட்டு விட்டேன். Okay, break over முடிந்தது boys. Come on. It's a huge chapter. சின்ன பிரேக் எடுத்தால் தான் மைண்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஆகும். அதனால தான் நான் அப்பப்போ பிரேக் தரேன். அது என் நேச்சர். நான் படிக்கும்போது இப்படி தான் ஷார்ட் பிரேக்ஸ் எடுத்துப்பேன். கேம் ஓவர்னும் போது எனக்கு மறுபடியும் அதுதான் மண்டையில் வருது. இட்ஸ் மை ஃபக்கிங் கேம். ஓகே, ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப், வில் ஸ்டார்ட். ஒரு சின்ன வேரியபிள் தான் இருக்குது. அண்ட் தென் வில் கெட் இன் டு ஒர்க் அண்ட் ஹீட் அண்ட் தென் இன்டர்னல் எனர்ஜி அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். போடுங்க. தம்ஸ் அப் போட்டுடு தலைவா. Yes, thumbs up. Yes. Shall we start? Yes. So we'll see what is difference between reversible process and irreversible process. Reversible process and irreversible process. So ஓகேவா? ஸோ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கும் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான், ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் occurs slow and at infinitely small steps. அது irreversibleனா occur fast and at low steps. ஸோ ஏன்னா ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் வந்து
நேச்சுரலாக ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் நேச்சரில் அக்கர் ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ அப்படியே நடத்தணும்னா யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ சர்டன் ப்ரிகாஷியஸ் கண்டிஷன்ஸ். லைக் ரியாக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கணும், ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கணும். ஓகேவா? விச் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் தி யூனிவர்ஸ். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கணும். சப்போஸ் இப்போ ஒரு சிஸ்டம் ஏலேருந்து பிக்கு போகுது, லைக் ஏ டு பிக்கு போகுதுன்னா இப்போ இர்ரிவர்சிபிள் இட் அக்கர் ரேப்பிட்லி. அப்படின்னா ஏலேருந்து பி ஒரே ஸ்டெப்புக்கு போகணும். ஆனால் இந்த ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனை ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டெப்பாக உடச்சி இன்ஃபினிஷியலாக ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி ஸ்டெப்பாக போய் பி அடையும். ஓகேவா? ஸோ அக்கர் வெரி ஸ்லோ அண்ட் இன்ஃபினிஷியலி ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ். ஏலேருந்து பிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும். ஸோ அப்போ தான் அந்த அவ்வளோ ஸ்லோவாக நடத்தினா தான் ப்ராசஸ் கேன் பி ரிவர்சிபிள். ஓகேவா? அது இர்ரிவர்சிபிள்னா இட் அக்கர் இன் சிங்கிள் ஸ்டெப். ஒரே ஸ்டெப்பில் ஏலேருந்து பிக்கு போயிடும். அதுவும் ரேப்பிடாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. ஓகே. Second most important point. Driving force should be nearly equal to opposing force. இதில் driving force is greater than opposing force. So what is driving force, what is opposing force? ஸோ இப்போ எக்ஸ்டர்னலாக நீ அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் தான் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ். ப்ரெஷர் சிஸ்டமோட நேச்சுரலாக ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் பார்த்தியா, அந்த ப்ரெஷர் மூலியமாக வர்றது இட் இஸ் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ இது இது நம்ம அது ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் வந்து வெளியேருந்து நம்ம தர ப்ரெஷரும் கேஸ் தன்னைத்தானே அப்ளை பண்ணுற ப்ரெஷரும் ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கணும். அப்போ தான் ரொம்ப மெதுவாக, இப்போ சப்போஸ் வந்து டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் வந்து கொஞ்சோண்டு இன்ஃபினென்ஷியலாக கொஞ்சோண்டு அதிகமாக இருக்கணும் ஆப்போசிங் ஃபோர்ஸோட. அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்டெப்பாக மூவ் ஆகும். ஓகேவா? அதே இப்போ டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் அண்ட் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் ஃபாஸ்ட்டாக, இல்லை கம்ப்ரெஸ் ஆகிடும் ஃபாஸ்ட்டாக. புரியுதா? ஸோ டிரைவிங் ஃபோர்ஸும் அப்போசிங் ஃபோர்ஸும் மோர் ஆர் லெஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம். ஒரு கொஞ்சோண்டு வேல்யூ சேஞ்ச் இருந்தால் மட்டும்தான் ரியாக்ஷன் சிஸ்டம் ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும் ப்ராசஸில். ஸோ தட் இஸ் ரிவர்சிபிள். அதே டிரைவிங் ஃபோர்ஸும் அப்போசிங் ஃபோர்ஸும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ஃபாஸ்ட்டாக கம்ப்ரெஸ் ஆகிடும், இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும். அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ரெஸ் ஆகிடும் கேஸ் ஆர் சிஸ்டம். இப்போ டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போசிங் ஃபோர்ஸோட கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் ஆர் சிஸ்டம் வில் எக்ஸ்பேண்ட். ஓகே, ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஸோ இதில் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னல் ப்ரெஷர். ஓகேவா? external pressure is equal to internal pressure and P external is variable. So external pressure constant vary ஆகிட்டே இருக்கும் அது இதில் ரிவர்சபிள் ப்ராசஸில். ஸோ எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆனாலும் இன்டர்னல் ப்ரெஷரும் அதுக்கு ஏற்றாப்புல சேஞ்ச் ஆகிக்கும். ஓகே. அண்ட் இங்கே எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் is equal to internal pressure, but change in external pressure is constant. Okay, sorry, external pressure is constant. So external pressure is constant. Okay, so irreversible reaction la external pressure நீ ஒரு இப்போ 5 நியூட்டன் ப்ரெஷர் அது ஃபோர்ஸு. அண்ட் ப்ரெஷருக்கு வந்து யூ கேன் சே force per area is nothing but pressure, right? Force per area. ஸோ இப்போ 10 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ப்ரெஷர் நீ அப்ளை பண்ணுற. ஸோ இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக 10 நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் அப்ளை பண்ணிட்டே இருப்பேன் அதே ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனில் ப்ரெஷர் நீ எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். சிஸ்டம்க்கு ஏற்றாப்புல எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன். இர்ரிவர்சிபிளில் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே. ஓகே, now coming to work and heat. Work and heat. Work is nothing but force into displacement. Okay va?
நமக்கு தெரியும் work is nothing but force into displacement. Okay நமக்கு தெரியும் work is equal to force is nothing but pressure into area. நமக்கு அதுவும் pressure into area into displacement. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஒரு கண்டெய்னரில் எடுத்துக்க there is a gas and your ஸோ கேஸ் இருக்குது, கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லை கம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகுது. ஓகேவா? கேஸ் வந்து ஒரு பிஸ்டனில் மூடி வைக்கிற கேஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது பிஸ்டன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகும். ஸோ அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பிஸ்டன் எவ்வளோ மூவ் ஆகுதோ தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ ப்ரெஷர் இன்ட்டு ஏரியா இன்ட்டு வால்யூம் இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ ஆகுது எக்ஸ். இது இப்போ ஒய்யில் இருந்து ஒய் டிஒய் கொஞ்சம் மூவ் ஆகிருக்கு, ஒய்லேருந்து டிஒய் கொஞ்சோண்டு சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ ஏரியா இன்ட்டு சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வில் கிவ் யூ சேஞ்ச் இன் வால்யூமா. ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடிவி. ஸோ பி இஸ் நத்திங் பட் த ப்ரெஷர் ஆஃப் தி கேஸ், ப்ரெஷர் இன் தி கேஸ். ஸோ அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன் தி கேஸ்க்கு பதிலாக பி கேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி எக்ஸ்டர்னல். ஓகேவா? பி கேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி எக்ஸ்டர்னல். இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரை நான் கேஸோட ப்ரெஷரை நான் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரோட லிங்க் பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு ரீரைட் தி ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ்டர்னல் இன்டு டெல் வி. திஸ் இஸ் த ஒர்க் டன் பை த கேஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போது V2 இஸ் கிரேட்டர் தேன் V1னா அப்படின்னா கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகுது, அப்போது ஒர்க் டன் இஸ் நெகட்டிவ். இப்போ V1 is V2 is less than V1னா compression of system, compression of gas அப்போனா ஒர்க் டன் இஸ் பாசிட்டிவ். ஃபிசிக்ஸில் அப்படியே உல்ட்டா, ஒர்க் டன் பை தி சிஸ்டம் இஸ் பாசிட்டிவ், ஒர்க் ஆன் தி சிஸ்டம் இஸ் நெகட்டிவ். பட் கெமிஸ்ட்ரியில் அதுக்கு அப்படியே உல்ட்டா, ஒர்க் டன் by the system expansion of gas is negative, work done on the system compression of gas is positive. Okay. Now heat. What is heat? Heat is nothing but it can be released or absorbed. Heat is nothing but a free energy which you are giving. Okay va? So இது ஒரு சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கோங்க. So we are going to see the sign convention. Really important. I will even highlight it. Sign convention. Okay. System. So this is a system. Work on system, work done on the system is positive, work by the system is negative. Okay va? Work done or sign convention I think you must have understand. Why bro like that? Edra ஓகேவா? ஸோ ஃபிசிக்ஸ்க்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்க ஒரு ட்ரிக்கு. ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரையும் நம்ம ஒரு மிஷினை வச்சு வேலை வாங்குவோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போது ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் கிட்டேருந்து நம்ம ஒர்க் வாங்குகிறோம். அப்போ நம்மளோட எய்மு கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரையும் மிஷின்லேருந்து ஒர்க் நம்ம வாங்கணும், சிஸ்டம்லேருந்து வி ஆர் கெட்டிங் த ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் பாசிட்டிவ். அப்படியே உல்ட்டா போட்டுரு கெமிஸ்ட்ரியில். அவ்வளோதான், ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அதுக்கு உல்ட்டா. ஒர்க் டன் ஆன் தி சிஸ்டம் இன் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் பை த சிஸ்டம் இஸ் நெகட்டிவ். அண்ட் ஃபார் heat given to system, இது ஃபிசிக்ஸ்லையும் சரி கெமிஸ்ட்ரிலையும் சரி, always positive. And heat given by the system is negative. Okay, heat given to the system is positive and heat given by the system is negative. Okay, so units of heat and work. SI unit apna standard unit is joule. Okay va?
or it can be 1 calorie is equal to 4.2 joules. Okay, 1 kilocalorie is equal to 1000 calorie. Okay, there are different unit. 1 liter atmosphere is equal to 101 joule. So இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It's really for exam point of view. So one SI unit of energy, the heat or work is nothing but a form of energy. Heat and work randume is a form of energy. Their SI unit is joule. 1 calorie is equal to 4.2 joules. Okay, and 1 kilocalorie is equal to 1000 calorie. 1 liter atmosphere is equal to 101 joule. Okay, this is the different units. Okay, okay, I think units must be clear. Units clear now. We'll go to the some questions. We'll solve some questions and we'll move. Okay, 101.3. okay, exact value 101.3, or you can take for exam point of view 100 101 இல்ல சில questionலலாம் நீ 100 எடுக்கிற மாதிரியும் வரும். Okay, okay, fine. Okay, find work done when 1 mole of ideal gas in 10 liter container at 1 atmosphere enter into vacuum bulb of capacity 100 liter. So this question is very very important. இது வெவ்வேறு டைப்பில் கேட்டு குழப்பி உங்களை கேட்கலாம். ஓகே, திஸ் கொஷன் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு ஒரு கண்டெய்னரில் 10 லிட்டர் கண்டெய்னரில் ஒரு அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் தெர் இஸ் ஐடியல் கேஸ். அதை வந்து அப்படியே வேக்யூம் டியூபுக்கு ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறாங்க. வேக்யூம் டியூப்பில் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும்? 0. தென் வாட் இஸ் த ஒர்க் டன்? ரிமெம்பர், வேக்யூமில் ப்ரெஷர் 0வா? ஓகேவா? This condition is called free expansion. Free expansion. Okay, free expansion. This condition is called free expansion. Work done in free expansion is 0. ஏன்னா குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர்லேருந்து 0 டெம்பரேச்சர் இது வாய் திக்குது. ஓகே, 10 லிட்டர்ஸ் கேஸ் இருக்கிற 10 லிட்டர் கண்டெய்னரில் ஒரு கேஸ் இருக்குடா, விச் இஸ் இன் 1 அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர். ஓகே, ஸோ இதை நீ ஓப்பன் பண்ணி வேக்யூம் டியூப்பில் விட்டனா வாட் இஸ் த ஒர்க் டன்? ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நீ வந்து எந்த ஒர்க்கும் பண்ண தேவையில்ல. ஏன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கேஸ் வந்து ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் போகும். அதே டைமில் கேஸ் ஒர்க்கும் பண்ணாது, ஏன்னா அது வந்து டுவர்ட்ஸ் 0 ப்ரெஷர் கேஸ் மூவ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ டுவர்ட்ஸ் 0 ப்ரெஷர் மூவ் ஆகும்போது ஒர்க் டன் இஸ் 0 பிகாஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன். இப்படி கேட்காம டைரெக்டாகவே நிறைய முறை கேட்டுருவாங்க, வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் பை தி சிஸ்டம் இன் ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன்? 0. ஓகே, அதே இதில் பி 1 mole of gas expand. ஸோ இப்போது குறிப்பிட்ட ப்ரெஷர்லேருந்து 0 ப்ரெஷருக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன். ஓகேவா?
குறிப்பிட்ட any pressureலேருந்து 0 pressureக்கு போச்சுன்னா that is free expansion. Okay, when 1 mole of gas expand from 1 liter to 5 liter against constant atmospheric pressure, so what is the work done in this case? So okay, work done namak theriyo, work done is equal to minus the external energy into del V. Okay, so inga external pressure enna, which is nothing but the atmospheric pressure. Atmospheric pressure 1 atmosphere into change in the volume 5 minus 1, which is equal to minus 4 liter atmosphere. So liter atmosphere joule convert panna work done is equal to minus 404 joules. Okay, minus 404 joule. Okay, a negative, gas is expanding, work done by the system is negative. Okay, internal energy. Coming to the next topic, internal energy. Internal energy. Okay, internal energy, which is E. What is internal energy? It is sum of all different energies, associated with atom. All atom and molecule in system, like that is kinetic energy, potential energy, rotational energy, vibrational energy. Okay, it is this. இப்போ ஒரு சிஸ்டம்ல there is n number of molecules. இப்போ ஒரு மாலிக்யூல்ல there may be 2 atom, 3 atom, 4 atom. ஸோ ஓகேவா, இப்போ சிஸ்டம்ல எவ்வளோ ஆட்டம் இருக்கோ அந்த எல்லா ஆட்டமோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி, ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி, வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி, சம் ஆஃப் தி ஆல் தி எனர்ஜிஸ் இஸ் நத்திங் பட் தி இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம். ஓகேவா, ஓகேவா. இப்போ சிஸ்டம்ல எவ்வளோ there may be n number of atoms and molecules. The sum of all the energies of the atom, that is kinetic energy, potential energy, rotational energy and vibrational energy, all these energies sum add பண்ணானா you get the internal energy. It is state function. இதெல்லாம் நாம் பார்த்துட்டோம். And extensive property depends on the amount of substance present. Okay, extensive. Okay, and for what is the formula for internal energy? Need direct internal, for calculating direct internal energy it is not possible, but you can calculate the change in internal energy, which is equal to ncv dt. Okay, ncv dt. When temperature is increasing, internal energy is increasing. When temperature is decreasing, internal energy is decreasing. Okay, when T1 is equal to T2, change in internal energy is 0. That is at isothermal process. Isothermal process la temperature constant irukku, adanal change in internal energy is 0. Whereas when temperature increases, internal energy increases. When temperature decreases, internal energy decreases. Okay, so delta E is equal to ncv dt, where cv is molar heat capacity at constant volume. So at constant volume la 1 mole of gas, it may be any gas. இப்போ 1 mole of hydrogen gas நீ 1 degree heat அதுக்கு increase பண்ண உனக்கு எவ்வளோ heat தேவைப்படுதோ, that is called molar heat capacity at constant volume. ஓகேவா, this is cv. okay, okay. I think internal energy must have been clear, where n is number of moles. Okay, delta T is change in temperature.
So இங்க வரையும் புரிஞ்சதுன்னா just give a thumbs up. So இங்க வரையும் புரிஞ்சதுன்னா give a quick thumbs up. ஏன்னா we have limited amount of time. So we'll go to first law of thermodynamics. Just give a thumbs up. புரிஞ்சதுன்னா just give a thumbs up. We'll go to the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Very important one. Very, very important one. I'll even highlight. First law of thermodynamics. Okay. இதுவரையும் புரிஞ்சதுன்னா just give me a thumbs up. We'll start thermodynamics. Sort of first law. First law of thermodynamics. Okay. Just give a thumbs up. Is it clear? We'll go to the first law of thermodynamics. Yeah. Fast. Time is running short. Clear na thumbs up podunga guys. Fast. Just okay. Clear na thumbs up. Guys, fast. Okay. Okay. First law of thermodynamics. It is based on law conservation of energy. It is based on law conservation of energy. Okay va? What does law conservation of energy tells? This is famous definition. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. Okay va? Okay, so it is based on the law conservation of energy. Okay, so what does this tells is change in internal energy of a system is equal to heat exchange between the system and surrounding and work done by the system. Change in the internal energy is equal to the heat exchange between the system and the surrounding and the work done by the system. Okay va? This is the first law. Internal energy is equal to heat exchange between the system and the surrounding plus work done. Okay, we'll see one question regarding this. Question solve panada it will be more clear. Okay, we'll solve a question. 1 gram of water from liquid to vapor phase change from liquid to vapor phase at constant pressure of 1 atmosphere. Okay, the volume increase from 1 ml to 1000
671 ml. Okay, the heat of vaporization is 540 calorie per gram. Find the increase in internal energy. This is a good question. So என்ன பண்றாங்க, 1 gram of water liquidல இருந்து you are converting into 1 gram of water into gas. இந்த டைம்ல என்ன ஆகுது, 1 ml வால்யூம்ல இருந்து 1671 mlக்கு மாறுது. ஓகேவா, 1 gram of liquid நீ 1 gram of gas மாத்திர, where the pressure volume is increasing. Okay, first change in internal energy எவ்வளோ is equal to heat exchange between the system and surrounding plus work done. Okay, first heat exchange எவ்வளோ. first of all நம்ம heat தருமா இல்லை சிஸ்டம்லேருந்து ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுதா, லிக்விட்லேருந்து கேஸாக மாறுது. ஸோ நம்ம வெளியேருந்து ஹீட் ப்ரொவைட் பண்ணால் தான் வேப்பரைஸ் ஆகும். ஸோ யூஆர் சப்ளைங் ஹீட் இஸ் given which is 540 calorie per gram. இங்கே பேச the talk is about 1 gram. ஸோ அதனால நீ 540 calorie டைரெக்டாக எடுத்துக்கலாம். into 4.2 joule which is equal to Q is equal to minus, ஏன்னா we are giving the energy to the system. ஓகேவா, நமக்கு ஹீட் சைன் கன்வென்ஷன்ல பார்த்தோம், எனர்ஜி given, heat given to system is positive. Sorry, heat given to the system is positive. Okay, 540 into 4.2 which is equal to 2268 joule. Okay, whereas work done is equal to minus P external into del V, where external force is 1 atmosphere and change in the volume is 1.671 minus 1 which is equal to 0.671 liter atmosphere. இது அப்படியே ஜவுல்ஸ், if you convert you will get 168.67 joules. Okay, 168.67 joules. Okay, on solving this, sorry, so 1671 ml you can write 1.671 liter, 1 ml you can write 1/1000 liter. இதை சால்வ் பண்ணும்போது you will get the and if you multiply this with 101 joule you will get the answer as minus 168.67 joule. Then internal energy is equal to heat given to the system is 2268 minus 168.67 joule. Then the change in internal energy is 299.33 joule. This is the answer. Okay, calculation மட்டும் it is already solved என்றனால I am telling you. So நீங்கள் calculate பண்ணி பார்த்தாலும் you will get the same answer. ஃபைனலாக ஒரு சைன் கன்வென்ஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஒர்க் டன் பை தி சிஸ்டம் நெகட்டிவ், ஒர்க் டன் ஆன் தி சிஸ்டம் பாசிட்டிவ், ஹீட் கிவன் டு தி சிஸ்டம் பாசிட்டிவ், ஹீட் கிவன் பை தி சிஸ்டம் நெகட்டிவ். ஸோ நீ சிஸ்டம், ஸோ எவ்ரி திங் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் திஸ் சிஸ்டம். ஓகேவா, சிஸ்டம்க்கு மேலே நீ ஒர்க் பண்ணனா பாசிட்டிவ், சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுச்சுன்னா நெகட்டிவ். நீ ஹீட் சிஸ்டம் கொடுத்தா பாசிட்டிவ், சிஸ்டம் ஹீட் கொடுத்தா நெகட்டிவ். ஸோ சிஸ்டம் தான் நம்ம இது கன்சிடர் பண்ணோம். 2100 வாட்ரா, ஓ டேய் ஓகேடா, 2099.33 எக்ஸாக்ட் பாயிண்டோட போட்டது. ஓகே, ஓகேடா, 2100 is also correct. Nivas, yes, it is correct. Okay, shall we solve one more question?
Okay, we'll solve one more question. Okay. 35. Okay. இப்போ வரையும் புரிஞ்சதுன்னா just give a thumbs up. We'll go to the first law of thermodynamics. நம்ம 4 ப்ராசஸ்லையும் அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, we are going to apply the first law of thermodynamics to the all the types of processes. Okay, thumbs up கொடுங்க because this is a bit important one. Just give a thumbs up. Yeah, Nivas bro, yes. Yes. Okay, புரிஞ்சதுன்னா just give a thumbs up. We'll go to the first law நம்ம எல்லா ப்ராசஸ்லையும் அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். We are going to apply the first law of thermodynamics for all different kind of process. First, isothermal process. Isothermal நான் சொன்ன மாதிரி change in temperature is 0. So நமக்கு what is the formula for change in internal energy? NCV dt. So change in dt is 0, then change in internal energy is 0, then Q is equal to minus the work done. அதாவது நீ எவ்வளோ ஹீட் சிஸ்டமுக்கு கொடுக்குறியோ அவ்வளோ ஒர்க் சிஸ்டம் பண்ணும். ஓகேவா, நீ எவ்வளோ ஹீட் சிஸ்டமுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறியோ அந்த ஹீட் அப்படியே ஒர்க் டன்னா சிஸ்டம் உனக்கு கொடுத்துரும். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐசோதர்மல் மீன்ஸ். ஓகேவா, heat given to system is equal to work done by system. ஓகேவா, ஸோ நீ எவ்வளோ ஹீட் கொடுக்குறியோ அது அப்படியே சிஸ்டம் உனக்கு ஒர்க்காக திருப்பி கொடுத்துரும். ஓகேவா, அதுதான் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ். அவ்வளோதான், இது ஷார்ட்டாக ஐசோதெர்மலாக முடிச்சிட்டோம். நவ் கம்மிங் டு ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ். ஐசோகோரிக் ப்ராசஸில் we know ஐசோகோரிக்கில் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட், தென் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போது சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு heat exchange between the system and the surrounding. அப்படின்னா what they are saying, heat given to system is utilized to increase the internal energy. ஸோ நீ எவ்வளோ ஹீட் சிஸ்டமுக்கு கொடு ப்ரோ. ஓன்லி கொஷின் சால்விங் செஷன் மாதிரி பண்ணுவீங்களா ப்ரோ? கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். போர்ஷன் முடிச்ச உடனே ஃபுல்லாக கொஷின் சால்விங் தான். ஸோ ஐசோகோரிக்கில் ஒர்க் டன் இஸ் 0, டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நீ எவ்வளோ ஹீட்டு கொடுத்தாலும் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணாது. நீ கொடுக்குற எல்லா ஹீட்டையும் இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கும். ஓகேவா, நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹீட்டு கொடுத்துட்டே போறியோ இன்டர்னல் எனர்ஜி அதுக்குள்ளே இருக்கிற இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகும். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? இது வரையும் கிளியர்னா ஓகே. வில் கோ டு அனதர் ஒன், adiabatic process.
process. ஸோ அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸில் சிஸ்டமும் சரௌண்டிங்கும் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலால் கவர் ஆகிருக்கும். அப்போ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங் 0. ஸோ நீ ஹீட் சிஸ்டமுக்குள்ளே அனுப்பவும் முடியாது, வெளியேந்து வரவும் முடியாது. அப்போ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் 0. அப்போ சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன். அப்படின்னா நீ சிஸ்டம் மேலே எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறியோ அவ்வளோ ஹீட் இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கும். ஓகேவா? நீ சிஸ்டம் மேலே எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறியோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிஸ்டமோட இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஓகேவா? ஓகே. தென் ஒர்க் டன் on gas is used to increase internal energy. ஸோ நீ சிஸ்டம் மேலே எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறியோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீ சிஸ்டம்க்கு எனர்ஜி கொடுத்துட்ருக்கான்னு அர்த்தம். ஒர்க் இஸ் நத்திங் பட் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி, ரைட்? ஸோ நீ இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் ஆனதுனால எனர்ஜி நீ டைரெக்டாக கொடுக்க முடியாது. நீ கேஸ் மேலே எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறியோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இது நம்ம சிஸ்டமோட இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஒர்க் டன் ஆன் தி கேஸ் இஸ் யூஸ் டு இன்க்ரீஸ் த இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஷார்ட் அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ். ஓகே, cyclic process. Cyclic ப்ராசஸில் என்ன சொன்னேன்? ஒரு இனிஷியலும் ஃபைனல் பாயிண்ட்டும் சேம். அப்போது டெம்பரேச்சர் வந்து இனிஷியல் ஃபைனல் பாயிண்ட் சேம்னா டெம்பரேச்சரும் சேம். அப்போ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் 0, சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி 0, ஆல் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் 0. ஓகேவா? ஆல் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் ஆர் 0, பட் Q and W, they are path function, they are not 0. Then Q is negative the work. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நீ சிஸ்டம்க்கு எவ்வளோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் என்னவோ அதே தான் சைக்ளிக் ப்ராசஸ். ஸோ சிமிலர் டு ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ். ஸோ சேம் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸோட எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் சைக்ளிக் ப்ராசஸ் கிட்ட இருக்கும். ஓகே ஓகே okay, one last one, isobaric process. okay, isobaric process. இதில் change in pressure is 0. so change in internal energy is equal to Q plus D work done. okay, where Q plus work done is minus P external by V2 minus V1. okay okay, so P external badla I am taking the, so P external badla P internal in edutha gas oda pressure edutha positive. yes, there is a slight variation in physics and chemistry. adu physics thermodynamics padichingna appo puriyum. okay, then okay, change E2 minus E1 is equal to Q plus P into V2 minus V1. okay, then Q is equal to E2 plus PV2 minus E2 plus PV1. okay, so Q is equal to EPV2 plus E2 plus PV2 minus E2 into, sorry inga E2 nu potatna, so
This is the equation I am getting. Okay, so this E plus PV இருக்கு பாத்தியா, this is called H, enthalpy. Internal energy plus PV energy, sum of the internal energy and PV energy is equal to enthalpy. Then heat exchange at constant pressure is nothing but the enthalpy change. Okay, heat exchange at constant pressure is nothing but the change in enthalpy. Heat exchange at constant pressure is nothing but change in enthalpy. Okay, is it clear? இது வரையும் clear-னா thumbs up போடுங்க. Is it clear? Just give a thumbs up. Yes. Okay. Coming to enthalpy. H. It is sum of internal energy and PV energy. Okay, wow. So it is sum of internal change in enthalpy is equal to change in internal energy plus change in PV energy. So first enthalpy is equal to internal energy plus PV energy. Okay, wow. Then change in enthalpy is equal to change in internal energy plus change in PV energy. Okay, when PV and T are variable. ஓகேவா, இப்போ PVT 3 வேரியபிள் ஆச்சுன்னா திஸ் ஃபார்முலா. ஓகேவா, இப்போ ப்ரெஷர் அட் P is equal to constant. At pressure constant, change in enthalpy is equal to change in internal energy plus PV. அதே at constant volume, change in enthalpy is equal to change in internal energy plus V delta P. ஓகேவா, these are the different form. ஓகேவா, okay. And one more formula, delta E is equal to delta E plus delta NGRT. Okay, va? This is another formula. There are different form of formula. Okay, va? Pressure constant in the first formula, volume constant in the second formula, pressure and temperature constant when P and T is constant. Okay, when pressure and temperature is constant. Okay. Is it clear? Okay, we'll solve a question. See, question: the heat of reaction for C10H8 plus 12 oxygen giving rise to 10 CO2 plus 4 water at constant volume is minus this much kilocalorie at 25 degree Celsius. Calculate heat of reaction at constant pressure. So I'll tell you, heat at constant volume is nothing but change in internal energy. Heat at constant pressure is nothing but change in enthalpy. Very, very important. Heat of reaction at constant volume is
enthalpy. Heat at constant pressure is enthalpy. Okay. Here they are asking change in heat of reaction at constant pressure. Heat of reaction at constant pressure. Heat of reaction at constant pressure na enthalpy, which is equal to change in internal energy plus delta ngRT. ஓகேவா? ஏன்? ஏன்னா எனக்கு இங்கே ப்ரெஷர் சேஞ்ச் கொடுக்கல, வால்யூம் சேஞ்சும் கொடுக்கல. ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் திஸ். ஓகே. ஸோ இங்கே சேஞ்ச் இன் என்ஜி எப்படி கண்டுப்பா? மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்டோட நம்பர் ஆஃப் கேஷியஸ் மோல்ஸ் மைனஸ் இது ரியாக்டன்ட்டோட கேஷியஸ் மோல்ஸ். ஆமாம், வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்னா ஒர்க் டன் 0 தான். ஓகே. ஸோ என்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா என்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 14 gaseous moles product level 10 plus 4 14 minus reactant la there is evlo. So this is in solid, இது gas. So reaction la ellame gas கொடுத்துட்டாங்க except அந்த hydrocarbon which is 12 which is 2. internal energy ஓட change என்ன minus 218.2 into 10 power 3 ஏன்னா கிலோ கேலரியில் இருக்குது. நான் அதை அப்படியே கேலரிக்கு மாற்றிட்டேன். ப்ளஸ் மைனஸ் 2 இன்ட்டு ஆர் வந்து 2 இஃப் எனர்ஜி இன் கேலரி. ஆரோட வேல்யூ எனர்ஜி, ஆர் வேல்யூ வந்து இப்போ எனர்ஜி ஒன்று கேலரியில் வேணும்னா you can take R is equal to 2 where the temperature is, what is the temperature? 298 Kelvin. So on solving this you get change in enthalpy is equal to minus 229.392 kilocalorie. Calorie la varum, you again convert into kilocalorie. Okay, in the equation solve panna you get the answer 12. 12, which one 12 bro? So இதுவரையும் I think enthalpy la ஒரு question போட்டாச்சு. Now we will go to heat capacities. heat capacity ஓகேவா? சாரி, heat capacity போலாம். அதுக்கு முன்னாடி if it is clear. Okay, heat capacities போயிடலாம். Okay, clear na? Just give a thumbs up. We will go to heat capacities. Heat capacities. There are various kind of heat capacity. Specific heat capacity. Specific heat capacity. Okay. Specific heat capacity is amount of heat required to increase temperature of substance by 1 degree. So இப்போ கொடுத்திருக்கிற substance நீ 1 degree temperature 1 gram of substance. So இப்போ 1 gram of any substance bro எப்போ முடியும்? around 10:30 we'll finish it. Okay, இப்போ 1 gram of any substance, இந்த சப்ஸ்டன்ஸோட டெம்பரேச்சரை நீ 1 டிகிரி ஏற்ற நீ எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணுமோ தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஓகேவா? ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி we denote it as small c. ஓகேவா? small c. molar heat capacity. molar heat capacity. ஸோ இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஒன்று இருக்குது, வெறும் ஹீட் கெப்பாசிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது.
இந்தியா ஜெயிக்க கூடாது, ப்ளீஸ் புட் ஃபார்முலா. ஏன் நல்லா தானே போயிட்டு இருந்துச்சு. ஓகே, மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. Heat required to increase temperature of 1 mole of substance by 1 degree. ஸோ இப்போ 1 mole of substance நீ அதோட டெம்பரேச்சரை 1 degree ஏற்ற உனக்கு எவ்வளோ ஹீட் தேவையோ, தட் இஸ் molar heat capacity, which is capital C. Okay, capital C. Okay, capital CM, molar heat capacity. Okay, so now there are two types of molar heat capacity. Okay, there are two types of molar heat capacity. One is CV and other is CP. This is molar heat capacity at constant volume. This is molar heat capacity at constant pressure. Okay, bro, sorry for this. How not to compare ourselves with anyone? That's so rude. Enach bro, Nivas bro. How to calculate Lokesh weight? Hey, I have that formula la. Lokesh weight is equal to Lokesh weight present is equal to Lokesh weight before 1 hour plus total calorie intake. This is one of the most important formula for those who know Lokesh. Lokesh present weight is equal to Lokesh weight 1 hour before plus total calorie intake by Lokesh. Very, very important formula. Note down, guys. அவ்வளோதான், இது தெரிஞ்சால் போதும். லோகேஷ் அவ்வளோதான், வெயிட் கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். ஒரே கோகுல், நோட் டவுன் திஸ் ஃபார்முலா, ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரோ ஜஸ்ட் டேக் கிளாஸ். Okay. Molar heat capacity. So what is molar heat capacity? It is the amount of heat required to increase the temperature of substance. Increase the temperature of 1 mole of substance by 1 degree is called molar heat capacity. There are two types, CV and CP. If you increase the heat at constant volume, it is CV. When you increase the temperature by 1 degree for 1 mole of substance at constant pressure, it is CP. Bro, how much times you solved a PYQ? So first time I solved, next time full solutions பார்த்துப்பேன். ஸோ மல்டிபிள் டைம் ரிவைஸ் பண்ணுவேன், பட் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும்தான் சால்வ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் கொஷின் சொல்யூஷன் அப்படி பார்த்துட்டு போயிடுவேன். டு மெயின்டைன் என்னது டு கன்சர்வ் டைம். ஓகே, relation CP minus CV is equal to R. This is called Mayer's relation, Mayer's formula. CP minus CV is equal to R, where CV is equal to
NF by 2 R, okay, where F is degree of freedom. Sorry. Bro, I follow physics wala. Is he better than you? Absolutely. Okay, coming back. CV is equal to F by 2R. Okay, wa? CV is equal to F by 2R, whereas CP is equal to 1 plus R plus F by 2R, which is equal to 1 plus F by 2 into R. This is CP. CP and CV formula, where F is degree of freedom. F is equal to 3 for monoatomic molecule, monoatomic. F is equal to 5 for diatomic. Okay, F is equal to 3 for monoatomic, F is equal to 5 for diatomic molecules. Now Cp by Cv is equal to gamma, which is called Poisson's ratio. Poisson's ratio. On dividing, you get gamma is equal to, you get F by 2 by 1 plus F by 2. On solving this, what you get? Wait, solve பண்ணி சொல்றேன். So on solving this, you get 1 plus 2 by F. Okay, wa? Gamma is equal to 1 plus 2 by F. These are the different formula you need to remember. Okay. Okay. Is it okay? 1 plus 2 by S. Yes, Nivas, it is correct. Okay. Now going to work done in reversible process. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது ஐசோதர்மலில் ஒர்க் டன், ஐசோபாரிக்கில் எல்லாத்துலேயுமே ஒர்க் டன் வாஸ் ஃபார் irreversible. ஃபார் ரிவர்சிபிள் ஒர்க் ஐசோதர்மல், I'll just write the formula. Isothermal work done is equal to work done by reversible is equal to minus 2.303 nRT log of T2 by P2 by P1, or log of V2 by V1. Okay, or work done by reversible is equal to minus 2.303 nRT log of P1 by P2. These are the two formulas. So we know P is inversely proportional. So adanala V2 by V1 வந்து P1 by P2 ஆயிடுச்சு. ஆமாம், கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் கேஸஸ்குள்ளே தான் வரும். பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங். சிபிசிவி ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ப்ரோ. சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை 2R. ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 ஃபார் மோனோ, எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 ஃபார் டயாட்டாமிக், அண்ட் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் எஃப் பை 2R. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ரிலேஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஏன்னா தெர் இஸ் ஐ ஹை சான்சஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் இட் டைரக்ட்லி.
Okay, okay. And for adiabatic work done is equal to work done by reversible process is equal to nr gamma minus 1 into T2 minus T1, or P2 V2 minus P1 V1 by gamma minus 1. These are the two formulas for the work done. So reversible process you just remember the formula. Work done by reversible process in an isothermal process is minus 2.303 nRT log of V2 by V1, or pressure P1 by P2 andro. Okay. And work done by a reversible adiabatic process is nr by gamma minus 1 into T2 minus T1, or P2 V2 minus P1 V1 by gamma minus 1. These are the equations. Okay. So state equation for adiabatic process. Adiabatic process there is a equation. So this is very very important. This direct கேட்டுருவாங்க. Okay, we know PV gamma is equal to constant. Okay va? Okay, PV is equal to constant, நமக்கு அது தெரியும். What is your age bro? 21. In the October 21 it's 21. So there is three different one. TV power gamma minus 1 is equal to constant. T into P in 1 minus gamma is equal to constant. இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு ஃபார்முலா வேணும்னா we'll solve. Okay, PV power gamma is equal to constant. Okay, we know that volume is equal to temperature by pressure. So these are the three state equation. What is your age? Solta. Okay, these three equations and it's really important. So so pressure volume first state initial state pressure volume கொடுத்துட்டு it undergoes a adiabatic process and the final pressure is this much. Find final volume. So adiabatic pressure volume na you use the first reaction. இப்போ டெம்பரேச்சர் வால்யூம் கொடுத்துட்டு ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் வெறும் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டு இட் அண்டர்கோஸ் அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ் கொடுத்தா யூ யூஸ் திஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் த்ரீ ஆர் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். I'll just mark it as very important. Okay, which college bro? I am from Stanley Medical College. Okay, we'll see a question. Okay, we'll solve one question. Okay, at 27 degrees Celsius 1 mole of gas is compressed isothermally and reversibly. So question la ellame koduthu reversibly from pressure Stanley, yes, pressure 2 atmosphere to 10 atmosphere. Okay, calculate change in internal energy and Q in calories. So they are asking the answers are in calorie. Okay, first work isothermal process. First and foremost word la irukku isothermal process la change in temperature is 0, then change in internal energy is 0. So first question நம்ம முடிச்சிட்டோம், first subdivision. Now coming to the second one, work done by the external in an isothermal reversible is which is equal to minus 2.303 nRT log of P1 by P2. When you apply this 2.303,
how much moles of gas? 1 mole. Where R வந்து R ஓட value if you take 2, answer will be in answer you will get in calorie. அது ஜவுல்ஸில் வேணும்னா 8.314ன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். 8.134 I am not wrong if I am not wrong. அது if you want in liter atmosphere work done or energy வந்து liter atmosphereல வேணும்னா you have to put 0.08. அந்த R வேல்யூ மொத்தம் 3 இருக்கு. So இங்கே you need in calorie na you put R is equal to 2, where temperature is 27 degree na 300 Kelvin, log of 10 P1 வந்தீங்கன்னா 2 atmosphere. okay, 2/10. So இது எல்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது you will get the answer. So நான் டைரெக்டாக சால்வ் பண்ணி வச்சதால் I will tell you the answer. Work done is equal to plus 965.87 calorie. எப்படி நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் வந்ததுன்னு கேட்பீங்க. ஸோ லாக் வந்து நியூமரேட்டரில் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அப்போது நியூமரேட்டரில் அதிகமாக இருக்கும்போது சைன் சேஞ்ச் ஆகும். அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் இட். now q is equal to minus work done. q is equal to minus of 965.87 calories. okay, this is the so நான் சால்வ் பண்ணுறது மட்டும் I am skipping. when you solve you will get the answer. So I am just telling you the steps. okay. So இதுவரையும் ஏதாச்சும் டவுட்னா you ask it now. We'll go to the next part, that is entropy. yes, minus 965. yes, Nivas, correct. okay. till now is it clear na? Just put a thumbs up. so நிறைய பார்த்துட்டோம். we'll take 5 minutes break. நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஸோ பிரேக் வேண்டாமா? புரியுதா? நெக்ஸ்ட் போலான்னா ஓகே, இல்லை பிரேக் வேணுனாலும் ஓகே எனக்கு. பட் ப்ரோ ஐ எம் பேக். எஸ், ஹை ப்ரோ அஸ்வின் ப்ரோ. ஐ ஹோப் யூ ஹவ் ரெக்கவர்ட். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிரேக் போகலாமா இல்லை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அப்படியே பண்ணிடலாம். பிரேக்கா இல்லை டக்குன்னு போயிடலாமா? பிரேக். ஸோ டைம் எடுத்து போடுவோமா? ஸோ எனக்கு பெஸ்ட் வே தான் நெடுவில் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் எடுங்க. அப்போ தான் உங்கள் மைண்டு வந்து ஒரு மாதிரி வெக்ஸ் ஆகிட்டு வராது. இப்போ டக்குன்னு ஒரு 2 டாபிக் இடையில நான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் தி கிளாஸ்லேருந்து பார்த்துருப்பீங்க, நான் நெடுவில் அப்பப்போ பிரேக் எடுப்பேன். தட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஓகே, இப்போ டைம் என்ன? 8:13. ஸோ வில் கம் பேக் பை 9:17. பேக் பை 9:17. ஸோ போங்க, ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வாங்க, தண்ணி குடிங்க, டேக் சம் ஸ்நாக்ஸ். 9:17 ஷார்ப்பாக இருங்க. 9:17 பி ஷார்ப். 9:17.
Hi guys. Hi buddies. அண்ணா ஆப் நோ தருண் விஷ்ணு நீங்கள் என்கிட்ட இருந்து மார்னிங்லேருந்து கேட்குறீங்க. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நாளைக்கு வந்து போடுற எல்லா வீடியோத்தோட இனிமேல் நாங்கள் லைவில் போடுற எல்லா வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஹவு டு யூஸ் த ஆப்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும். கூகுள் ட்ரைவ் லிங்க்கு தட் வி வில் மென்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து அது கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். ஸோ நீங்கள் நாளைக்கு யாரோடைய கிளாஸு மறந்து போச்சு. ஸோ ஓகே, ஷெட்யூல் படி வருவாங்க. அந்த வீடியோவில் ஹவு டு யூஸ் த ஆப்னு ஒரு கூகுள் ட்ரைவில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி. தருண் விஷ்ணு மார்னிங்லேருந்து கேட்டே இருக்கீங்க. நான் வந்து ஆப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததில்ல. ஸோ அதனால் எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல. பட் ஹவு டு யூஸ் தி ஆப்புன்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ண, அதுக்கு ஒரு கூகுள் ட்ரைவில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது. அது நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறோம். ஓகே, மன கஷ்டமாயிடுச்சியா? காலிலேருந்து கேட்குறையா? ஹாய் அண்ணா. எஸ், பிளஸ்டு டு பி டாக்டர். ஹாய். ஓகே 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 ஓகே. Coming to the entropy. Boys, another important topic, entropy. Come back guys. We are going to see another important topic, entropy. Come back, everybody back. 9:15 17க்கு பேக்குன்னு போட்டேன். இப்போ டைம் என்ன? 28th day. வாங்கடா டே. We'll start the entropy. Entropy, that is yes. Entropy. Okay, entropy. Come back guys. தேங்க்ஸ் அண்ணா. இட்ஸ் ஓகே. நீ மார்னிங் வந்து கேட்டிருந்த, மனசு கேட்கல ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைவ்லேயே அப்படியே எக்ஸ்பிளைனே பண்ணியிருப்பேன். நானே ஆப் ஓப்பன் பண்ணல. ஸோ நான் தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து வேணாம். ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் லைவில் உனக்காகவே கூகுள் ட்ரைவில் ஹவு டு யூஸ் இட் அப்படின்ற ஒரு கூகுள் ட்ரைவ் இருக்குது. அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். நிவாஸ் ப்ரோ, ஐயோ டைனோசர் அட்டாக் பண்ணிட்டே இருக்கே ப்ரோ. கமான் ப்ரோ. ஓகே, என்ட்ரோபி. இட் இஸ் used to measure the degree of randomness or disorderness of system. It is used to calculate the or measure the degree of randomness or disorderness of system is called entropy. ஸோ என்ட்ரோப்பின்னா என்ன? இப்போது சிஸ்டமில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரீயாக மூவ் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் மோர் ரேண்டம்னஸ். ரேண்டம்னஸ்னால் இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஈஸியாக மூவ் ஆகிறது தான், தட் இஸ் டிஸார்டர்னஸ். ரேண்டம்னஸ் புரியுதா? இப்போ சிஸ்டமில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் இஃப் இட் இஸ் மூவிங் ஹியர் அண்ட் தேர், ரேண்டமாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ there is a randomness in the molecule or disorderness of the system. ஓகேவா? இப்போ சாலிட்ஸ்க்கு எடுத்தனா மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் டைட்லி பேக்டு. ஓகேவா? ஸோ சாலிட்ஸ்க்கு தே ஆர் டைட்லி பேக்டு. அப்போ ரேண்டம்னஸ் வந்து கம்மி. சாலிடில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் டைட்லி பேக்டு. அதனால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சாலிட் மாலிக்யூல்ஸ் போகாது. ஸோ என்ட்ரோபி ஆஃப் சாலிட் is less than entropy of liquid is less than entropy of gas. So gases are having higher randomness. ஓகேவா? ஸோ கேஸ் மாலிக்யூல் ஃப்ரீயாக சிஸ்டமை சுற்றி போயிட்டு வரலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரேண்டம் டிஸார்டர்னஸ் ஆர் ரேண்டம்னஸ் ஆர் டிஸார்டர்னஸ் ஆஃப் சிஸ்டம். ஓகேவா? ஓகே ஓகே. So okay, what is entropy? It is ratio of heat absorbed by system isothermally and
reversibly manner to temperature at which heat is absorbed. So it is the ratio of the entropy is nothing but change in entropy is nothing but heat energy absorbed or released, heat energy absorbed or absorbed by the system in a reversible isothermal process to the temperature in which it is done. So entropy of a system is the ratio of the heat heat absorbed by the system in an isothermal reversible process to the temperature at which it is absorbed. Yes, H by T. No. H by T வந்து எல்லா இதுலயும் சரி கிடையாது. Okay. So now we will see factor affecting the entropy of system. Factor. Okay. இப்போதைக்கு entropyனா just remember that it is a disorderness in the system. ஓகேவா? So more molecules வந்து ரொம்ப எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லூஸாக பேக் ஆகிருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ there will be random motion of molecules. So அவ்வளோ entropy அதிகமாக இருக்கும். Okay. So for now just remember the definition of entropy. ஃபார்முலா வந்து ஒரு பெரிய ஃபார்முலா இருக்குது, அதை வச்சு நீ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஐ வில் டெல் யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபேக்டர்ஸ் affecting entropy. Factor affecting entropy. Okay, first and foremost process is if delta Ng is greater than 0, then change in enthalpy is positive. Then if change in gaseous mole is less than 0, then delta S is negative. அதாவது சிஸ்டம் ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. இப்போது நம்பர் ஆஃப் கேஷியஸ் மாலிக்யூல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, அதாவது 1 mole ஆஃப் கேஸ் வந்து உடஞ்சி 2 mole ஆஃப் கேஸ் வேறு கேஸ், புரியுதா? இப்போ H2O கேஸ் கிவிங் ரைட்ஸ் டு 2H ப்ளஸ் ஆக்சிஜன். ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் பிரிஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா, புரியுதா? ஓகே. ஸோ ஒரு மாலிக்யூல் ரெண்டாக பிரியும் போது, ஸோ கேஷியஸ் ப்ராடக்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரியாக்டன்ட் மோல்ஸோட தென் த ரேண்டம்னஸ் வில் இன்க்ரீஸ். ஏன்னா மாலிக்யூல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, இன்னும் அதிகமாக ரேண்டம் மோஷன் இருக்கும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் கேஷியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமானா கிரேட்டர் தேன் ரியாக்டன்ட் கேஷியஸ் மோல், தென் என்ட்ரோபி வில் இன்க்ரீஸ். இஃப் த கேஷியஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஷியஸ் ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா, ப்ராடக்டோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கம்மியாச்சுன்னா ரேண்டம் மோஷன் கம்மியாகும், அப்போ என்ட்ரோபி கம்மியாகும். ஓகேவா? ஸோ சேஞ்ச் இன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஷியஸ் ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட் is greater than 0 na entropy increase, less than 0 na entropy decrease. ஓகேவா? தென் ஒன்று நம்ம பார்த்துட்டோம், physical state வந்து solid is less than liquid than gas. First. Second, on increasing temperature randomness increase. Okay, on increasing temperature randomness increase. Okay, how to understand this? ஸ்டான் கிரிக்கெட் தளபதி நீங்களா? நீங்கள் தானா? ஸ்டான் கிரிக்கெட்ஸ்க்கு என்றும் ஒரே தளபதி, அது எங்கள் அண்ணா ரோஹித் தான். ஸோ ஓகே, ஆன் இன்க்ரீஸிங் த டெம்பரேச்சர் ரேண்டம்னஸ் இன்க்ரீஸ். இப்போ சப்போஸ் இப்போ ஒரு சிஸ்டமில் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ரேண்டம் மோஷன் ஆகிட்டுருக்கு. வென் யூ இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர், the kinetic energy, potential energy and rotational energy, all the energy of one molecule will increase rapidly. When you increase the temperature, all these energies will increase for a molecule. அப்போ என்னாவும் நிறைய எனர்ஜி ஆனது கிடைச்சதால மோஷன் வந்து இன்னும் அதிகமாகிடும். ஸோ அப்போ ரேண்டம்னஸ் வில் இன்க்ரீஸ், அப்போது என்ட்ரோபி வில் இன்க்ரீஸ். ஓகேவா? ஆன் இன்க்ரீஸிங் த டெம்பரேச்சர் த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி, வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி அண்ட் ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி, இந்த மாதிரி எல்லா எனர்ஜியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு மாலிக்யூலுக்கு. அப்போ என்னாவும் ரேண்டம் மோஷன் வந்து இன்னும் அதிகமாகிடும், தென் என்ட்ரோபி வில் இன்க்ரீஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் அனதர் ஒன். ஓகே 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 on decreasing pressure, entropy increase. So இப்போ ப்ரெஷர்
pressure is inversely relating to the entropy. இப்போ சப்போஸ் சிஸ்டமில் நீ ப்ரெஷர் அதிகப்படுத்துகிற, அப்போ என்ன ஆகுது, மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இன்னும் டைட்டர் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ ப்ரெஷர் அதிகம் பண்ணும்போது மாலிக்யூல்ஸ் கம்ப்ரெஸ் பண்ண பார்க்குற மாலிக்யூல்ஸை. அப்போ ரேண்டம்னஸ் அதான் மோஷன் மாலிக்யூல் வந்து ரொம்ப இப்போ சிஸ்டம் ஃப்ரீயாக இருக்குன்னா மாலிக்யூல் வந்து ஃப்ரீயாக போயிட்டு வரும். இப்போ சிஸ்டமில் நீ ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும், மாலிக்யூல்ஸ் கிட்ட வந்து மோஷனோட பிளேஸ் கம்மியாயிடுது. அப்போ ரேண்டம்னஸ் குறையுமா? அப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ட்ரோபி வில் டிக்ரீஸ். இப்போது ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணு, அப்போ ஃப்ரீயாக கேஸ் இன்னும் நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டு வருமா? அப்போ என்ட்ரோபி வில் இன்க்ரீஸ். சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, ஃபஸ்ட் கிளாஸ்க்கு அடுத்து சாப்பிட்டேன். எஸ், ஓகேவா? ஸோ ப்ரெஷர் புரிஞ்சுதா? ஸோ நீ ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணும்போது சிஸ்டம் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். அப்போ மாலிக்யூல் வந்து இன்னும் ஃப்ரீயாக மோஷன் பண்ணும். ஸோ ரேண்டம்னஸ் வில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் என்ட்ரோபி வில் இன்க்ரீஸ். ஓகே, some famous points. So some famous points which you need to remember. இது வந்து ஒரு மாதிரி யூனிவர்சல் ஃபேக்ட் மாதிரி. entropy of graphite is greater than entropy of diamond. Diamondum graphite, they are allotropes of carbon. ஓகேவா? ஸோ டைமண்டோட கிராஃபைட்டோட entropy is greater. Okay, entropy of graphite is greater than. Okay, so இப்போ acid, so when salt dissociate ஆகுது பாத்தியா, salt dissociate ஆகுது, that is in the reaction ammonium chloride converting into ammonium plus chloride. இதில் என்ன ஆகும், entropy will increase. இந்த ரியாக்ஷனில் ஏன் என்ட்ரோபிங்க, டெம்பரேச்சர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டிக்ரீஸ். டெம்பரேச்சர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் இல்லை பிரதர், இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோ, அதில் ஒரு கேஸ் மாலிக்யூல்ஸை மட்டும் பாரு, ஒரு மாலிக்யூலை பாரு. ஸோ தெர் வே மேபி என், பட் யூ லுக் இன் டு ஒன் மாலிக்யூல். இப்போ இந்த ஒரு மாலிக்யூல் ஒரு டெம்பரேச்சர் T இஸ் ஈக்குவல் டு 30 டிகிரி, அதாவது 300 கெல்வினில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ சப்போஸ் நீ டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்திட்டு சம் 600 கெல்வினில் என்ன ஆகுனா, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால அதோட கைனடிக் எனர்ஜி, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, ஆல் தி எனர்ஜி, ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி, வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி, இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆகும், மாலிக்யூலுக்கு வந்து ஹை எனர்ஜியான மோஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆகிடும். அப்புறம் ரேண்டம்னஸ் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போது என்ட்ரோபி வில் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் வில் இன்க்ரீஸ் த என்ட்ரோபி ஆஃப் சிஸ்டம். தலைவா வணக்கம் தலைவா. ஓகே, ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் ionization of salt is increase in entropy. ஏன்னா அயான் நோ அந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு எடை போட்டுறாதீங்க, அது ஜஸ்ட் ஃபார்முலா. நான் சொன்னல, டெஃபினேஷன் படிங்க. ரேஷியோ ஆஃப் ஹீட் அப்சார்ப்டு பை த சிஸ்டம் ஐசோதெர்மலி, டெம்பரேச்சர் சேஞ்சே ஆகலை இந்த கண்டிஷனில். ஓகேவா? அந்த டெஃபினேஷன் போய் படி. இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஹீட், என்ட்ரோபி இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த ஹீட் அப்சார்ப்டு by the system isothermally and reversibly. ஓகேவா? ஐசோதெர்மல் கண்டிஷனில் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸில் ஹீட் எவ்வளோ அப்சார்வ் ஆகுதோ பை டெம்பரேச்சர் அட் விச் இட் ஹாஸ் அக்கர். ஓகேவா? ஸோ டெம்பரேச்சர் இங்கே சேஞ்ச் ஆகலை. ஓகே நிவாஸ், கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத. ஓகே, ஸோ கம்மிங் டு சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி. Entropy change is equal to entropy of product minus entropy of reactant. This is the general formula. Entropy of reactant product minus reactant. So for any process, change in entropy is equal to NCV ln of T2 by T1 plus NR ln of V2 by V1. Okay va? This is the standard reaction. Okay, இது ஒன்றுத்தை வச்சு யூ கேன் ஃபைண்ட் ஃபார் எவ்ரி திங். ஓகே இப்போ பாரு, வித் திஸ் ஒன் ஈக்குவேஷன் ஹவ் ஐ எம் ரைட்டிங் ஃபார் ஐசோதெர்மல் ரிவர்சிபிளுக்கு எப்படி, ஐசோதெர்மல் ரிவர்சிபிளுக்கு T2 is equal to T1. அப்போ ஃபஸ்ட் one half of the equation will be out. So entropy is equal to NR ln of V2 by V1.
ஓகேவா, ஆர் என்ஆர் ln of P1 by P2. ஸோ பியும் வியும் இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட்ல, ஸோ அது அப்படி. ஸோ இங்கே T2 T1 சேமாக இருக்கிறனால ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனோட ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் வந்து 0 ஆகிடும். ஓகேவா. நவ் கம்மிங் டு ஐசோகோரிக். ஐசோகோரிக்கில் என்ன நடக்கும், V2 is equal to V1, then enthalpy is equal to NCV ln of T2 by T1. This is the formula. Okay, NCV ln of T2 by T1. This is the formula for entropy of a isocoric process. Okay. Okay. So entropy change in phase transition. Okay. We are going to see another important topic, that is so this is okay. Thermochemistry, find the shape and hybridization of CB of ammonium ion. 1 minute, அம்மா கால் பண்ணுறேன், பேசிக்கிறேன். Okay, find the shape and hybridization of CB of ammonium ion. Ammonium oda shape and hybridization கேக்குறாங்க bro. ammonium ion இல்லையா, NH4 plus. ஸோ நான் ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன், S is Z is equal to total valence electron. நைட்ரோஜனுக்கு 5, ஸோ ஓகே 4, ஹைட்ரோஜனுக்கு 4 into 1 minus 1 ஏன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது, which is equal to 8 by 2, where Z is equal to 4 na sp3 hybridization. and நைட்ரோஜனுக்கு வந்து இந்த இதில் லோன் பேர் கிடையாது. ஓ அமோனியாவா, அமோனியம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு அமோனியம் கண்டுபிடிக்குவோம். ஸோ sp3 hybridization, லோன் பேர் வந்து ஹைட்ரோஜன் ஆக்கியபை பண்ணிடுச்சு, அப்போது ஷேப் வில் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜாமெட்ரி டெட்ராஹெட்ரல் ஷேப். ஓகேவா. இப்போ அமோனியா கேஸு Z சேம் கால்குலேட் பண்ணானா யூ வில் கெட் 8 by 2 which is 4 sp3 hybridization. சின்ஸ் லோன் பேர் இருக்கிறதால ஒரு லோன் பேர் வந்து ரிப்பெல் பண்ணி டெட்ராஹெட்ரல் ஷேப்பை இட் கன்வெர்ட் இன்டு பை pyramidal ஷேப். ஓகேவா, திஸ் இஸ் pyramidal ஷேப். நீ வெஸ்பர் தியரி, கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் வெஸ்பர் தியரி நான் conjugation base of ammonium ion. Ammonium ion conjugate, oh you are asking ammonium ion oda conjugate base oda hybridization கேக்குறாங்களா. ஓகே, ஸோ ammonium ion oda conjugate base என்ன, ஸோ conjugate base வேணும்னா ammonium ion should act as an acid. H plus release பண்ணதுக்கப்புறம் ammonia, so the conjugate base of ammonium ion is ammonia. அப்போ அமோனியாவோட ஷேப் என்ன, sp3 hybridization pyramidal shape. அவ்வளோதான். ஓகே, எஸ் அமோனியா தான் ப்ரோ. sp3 hybridization pyramidal shape, டெட்ராஹெட்ரல் கிடையாது, ஏன்னா it has one lone pair. Go and see the Vesper theory of chemical bonding, valence shell electron pair repulsion theory. Okay. Okay bro, okay. So entropy kartha there is second law, and then we will go to Gibbs free energy. Gibbs free energy karthu you have third law of thermodynamics. Thermochemistry we will deal in some other class. Okay, thermochemistry kne I will separately odikify one class.
ஏன்னா தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை நான் வந்து ஓட்டி விடலான்ற ஐடியாவே எனக்கு இல்லை. அதையும் தெளிவாக தே ஆர் பிளேயிங் வேர்ட்ஸ் ப்ரோ. வேறு இங்கிலீஷ் கூட தேவை, படிக்க தெரில. நீ நிறைய கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது உனக்கு ஐடியா வந்துடும். ஓகேவா அஸ்வின்? ஓகேவா? நீ எவ்வளோக்கு நிறைய கொஷின் சால்வ் பண்ணுறியோ அவ்வளோ இங்கிலீஷ் நாலேஜும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத. உனக்கு ஒரு பேசிக் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சால் போதும். ஓகேவா? பேசிக் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சாலே இட் இஸ் எனஃப் ஃபார் நீட். பேசிக் இங்கிலீஷ் கண்டிப்பாக உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதை தாண்டி வேறு எதுவும் பெருசாக உனக்கு தேவையில்லை. ஓகே. ஸோ நான் இந்த இதில் என்ட்ரோபி அப்புறம் செகண்ட் லா தேர்ட் லா கவர் பண்ணிட்டு ஐ வில் ஃபினிஷ். பிகாஸ் தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி அது ஒரு 3 hours வேணும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு 1 hourல ஓட்டி விடுறது பெஸ்ட்டாக இல்லை 3 hours இன்னும் தெளிவாக? ஏன்னா தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரியில் 1 question இஸ் ஹை பாசிபிலிட்டி. ஸோ நான் அது ஒரு 3 hours நான் தனியாக எடுக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகேனா தம்ஸ் அப் போடுங்க. தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி ஐ வில் டேக் செப்பரேட்லி. இஸ் இட் ஓகே? ஏன்னா தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி இஸ் ஹை வெயிட்டேஜ் 1 question. ஏன்னா இப்போ தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸஸில் ஒரு கொஷின்னா கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரியில் 1 அண்ட் ஓவரால் தெர்மோடைனமிக்ஸில் 2 இல்லை 3. ஸோ வெரி ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர். ஸோ ஓகே, தம்ஸ் அப், டன். ஸோ தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி நான் செப்பரேட்டாக இன்னொரு கிளாஸில் எடுக்கிறேன், நம்புங்க. ஓகே, யா அஸ்வின் புரிஞ்சுக்கூட அஸ்வின் ப்ரோ. தெர்மோ ஐ நோ யூஆர் ஹியர் ஃபார் தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி. பட் ஓகே, நம்ம இன்னொரு நாளில் தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். ஓகேவா? வில் சி அ டீட்டெயில்டு லெக்சர் ஆன் தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஏன்னா அவசரத்தில் இப்போ எடுத்தானே யூ ஓன்ட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ எனக்கும் அவசரத்தில் எடுக்கிறது பிடிக்காது. சளி பிடிச்சிட்டு ஆக்ஸ் தைலத்தை மூந்து பார்க்குற சுகம் வருது. தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரினா என்ன ப்ரோ? அதான் அந்த பாண்ட் எனர்ஜி, டிசோசியேஷன் எனர்ஜி, பாண்ட் டிசோசியேஷன் என்தால்பி, என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன், என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன், அந்த இளவு தான் தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி. ஓகேவா? அந்த இளவு எனக்கே ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது பிடிக்கல. ஓகே, coming to the entropy change in phase transition. Entropy change in phase transition. So first, entropy of fusion. So entropy of fusion na enna? சாலிட்லேருந்து லிக்விடுக்கு மாறுது பார்த்தியா? ஸோ அப்போது there will be increase in the entropy, right? அந்த increase or change in the entropy is equal to enthalpy of fusion. அதாவது எவ்வளோ நம்ம ஹீட், டோட்டல் சேஞ்ச் இன் ஹீட் வென் சாலிட்லேருந்து லிக்விட் மாறும்போது டோட்டல் ஹீட் சேஞ்ச் டிவைடட் பை த டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? entropy of fusion is equal to the enthalpy of fusion by time. Okay, now second, entropy of vaporization. Entropy of vaporization. Okay, entropy of vaporization na enna? லிக்விட்லேருந்து கேஸாக மாறும்போது ஸோ there will be a change in the enthalpy. ஸோ ஓகேவா? அப்போ என்ன, லிக்விட்லேருந்து கேஸாக மாறும்போது கெமிக்கல் பாண்டிங் தானே ப்ரோ? எதுரா கெமிக்கல் பாண்டிங்? பாண்ட் எனர்ஜி அதா பாண்ட் எனர்ஜி. ஓகே, அது அங்கே வந்து கம்பேரிங் தி பாண்ட் எனர்ஜி. நீ வந்து பாண்ட் ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சி அதை வச்சு பாண்ட் எனர்ஜியை கம்பேர் பண்ணுவேன். ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு பாண்டோட எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சி உடையிறது பிரியிறது தெர் இஸ் லாட். ஸோ ரெண்டுத்தையும் குழப்பிக்காத. அந்த கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் வந்து நீ வெறும் கம்பேரிங் த பாண்ட் எனர்ஜி, 2 சப்ஸ்டன்ஸுக்கு நடுவில் கம்பேர் பண்ணுவேன். ஆனால் இங்கே ஒரு மாலிக்யூல் பிரேக் பண்ணி இன்னொரு மாலிக்யூல் ஃபார்ம் பண்ணும்போது டோட்டல் சேஞ்ச் இன் தி என்தால்பி. ஐயோ நிறைய இருக்குடா. ஓகே, we will see in another lecture bond dissociation energy, bond enthalpy, enthalpy of formation, enthalpy of combustion, enthalpy of atomization. So okay, so enthalpy of vaporization is equal to, sorry, entropy of
இப்போ எங்கே ப்ரோ இருக்கீங்க? ஸ்டூடியோவில் ப்ரோ. Entropy of vaporization is equal to enthalpy of vaporization by time. So எல்லாத்துக்குமே formula is the same. Okay. Okay bro, okay. Okay. Coming to second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. Neutralization. Enthalpy of neutralization adu irukku. Yes. Second law of thermodynamics. First law அளவுக்கு important இல்லனாலும் it is also important. It states the direction of heat flow. It states the direction of heat flow. Okay va? Second law will tell you about the flow of the heat. Okay va? So what this law tells you, all natural process is irreversible. Okay va? Nature la irukra ella process irreversible and there will be increase in entropy in வணக்கம்டா அகமதாபாத்லேருந்து கூட்டணும் போங்கடா கிச்சிர போகிறேன். ஓகே, ஸோ நேச்சுரலாக நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸும் irreversible அண்ட் entropy will increase in the process. ஓகேவா? ஓகே, coming to the most important one, Gibbs free energy. Okay, Gibbs free energy. Gibbs very important. Gibbs free energy. Gibbs free energy is really important. Okay, Gibbs free energy. It is amount of free energy present in system which can be converted into work, which can be converted into work. Okay va? So இப்போ சிஸ்டம்ல whatever energy heat you give, some will be converted into work and some will be stayed as a free energy. That free energy which can be converted into work is called as Gibbs free energy. It is the free energy of the system which can be converted. ஆனால் கன்வெர்ட் ஆகாது, அது அப்படியே ஒரு ஃப்ரீ எனர்ஜியாகவே இருக்கும். That free energy is called as an Gibbs free energy. Okay, there is a equation called total heat of the system. Enthalpy is equal to free energy which is present plus randomness energy. ஸோ சிஸ்டமில் இருக்கிற எனர்ஜி நீ ரெண்டாக பிரிக்கலாம். ஒன்று ஃப்ரீ எனர்ஜி, இன்னொன்று வந்து மாலிக்யூல்ஸ் ரேண்டமாக இருக்கிறதால அதால் வர எனர்ஜி. ஃப்ரீ எனர்ஜி ப்ளஸ் ரேண்டம்னஸ் எனர்ஜி. H is equal, free energy is called Gibbs free energy plus randomness energy is given by temperature into entropy. தண்ணி குடிச்சிக்கிறேன். Okay, enthalpy is equal to free energy, that is Gibbs free energy plus randomness energy, that is entropy into temperature. Now Gibbs free energy is equal to enthalpy minus randomness energy. Now Gibbs free energy நமக்கு தெரியும், state function extensive property.
ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, சேஞ்ச் இன் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் என்தால்பி மைனஸ் temperature into change in entropy. ஓகேவா? ஓகே, this is the thing. Okay, coming to relation between G naught standard Gibbs free energy and equilibrium constant. ஸோ இப்போ ஒரு ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன் இருக்குது, அதோட ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டும் அப்புறம் அதோட கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆஃப் தட் ரியாக்ஷனுக்கு வாட் இஸ் த ரிலேஷன்? ஸோ சிம்பிள், கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு minus 2.303 RT log K equilibrium. So Gibbs free energy is equal to minus 2.303 RT log of KEQ. This is so where delta G naught is the standard Gibbs free energy. Standard delta G naught is standard Gibbs free energy. Okay va? அதாவது temperature 298 Kelvin, pressure 1 atmosphere. Sorry. This at standard condition la the change in Gibbs free energy is called standard Gibbs free energy. Okay va, which is equal to minus 2.303 RT log of KQ. Okay, so we'll look into two examples. First normal entropy கண்டுபிடிக்கிற example and then equilibrium. Okay, Nivas, okay. Entropy அடுத்து spontaneity of reaction, which is very very important. மார்க் டெஸ்ட் வச்சாங்கன்னா இதுலேருந்து 2 கொஷன் ஆச்சு வரும். மார்க் டெஸ்ட் வச்சா கன்ஃபார்ம் இதில் 1 இல்லை 2 வந்துடும். ஏன்னா இது it is a kind of theory, but it is really important. Spontaneity of reaction, I will tell you in a very clear way. Okay va, spontaneity of reaction. வணக்கம்டா மாப்பிள்ள சேலம்ல இருந்து. ஓகே, ஸோ கடைசி என்ட்ரோபி முடிக்க போகிறோம், கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி முடிக்க போகிறோம், முடிச்சிட்டோம். we will solve some 2 examples, then you have spontaneity of reaction, and then you have finally third law of thermodynamics, and then we will finish this class. Okay, thermochemistry there is another lecture, நான் ஷெட்யூலில் மாற்றுறேன் ஏன்னா நிறைய டைம் எடுக்குது. ஓகே, question. Okay, first question. For certain reaction, change in enthalpy is or change in enthalpy are 40.63 kilojoule per mole and 1000 joule per Kelvin. Oh sorry, question தப்பா எழுதிட்டேன். For certain reaction, change in enthalpy and change in entropy is 40.63 kilojoule per mole and 100 joule per Kelvin. What is delta G at 27 degrees Celsius? Indicate whether reaction is possible. Okay, really important model, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மாடல். ஓகே, ஸோ சேஞ்ச் இன் என்தால்பி கொடுத்துட்டாங்க 40.63 கிலோ ஜவுல் பர் மோல். ஓகே, என்ட்ரோபி இஸ் 100 ஜவுல் பர் கெல்வின். ஓகே, இது எல்லாத்தையும் இது அப்படியே நீங்கள் ஜவுலுக்கு மாற்றிக்கோங்க. 430 ஜவுல் பர் மோலா.
ஸோ எல்லாமே ஜவுலுக்கு மாற்றிக்கோங்க. ஓகே, எஸ்ஐ யூனிட்டில் மாற்றிக்கலாம். ஓகே, யூ நோ தட் delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay, ஓகேவா? தென் T is equal to delta H minus delta G by, sorry, you need delta G, right? ஓகே, டெல்டா ஹெச் வந்து என்ன? 40630. ஓகேவா? மைனஸ், ஸோ வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர்? 27 degree na 300 Kelvin into 1000, which is equal to 30,000. 40,630 minus 30,000, 10,630. Yeah, okay, which is positive. Gibbs free energy joule. Okay, Gibbs free energy is coming to be positive. So okay, I'll tell you the conditions for yes, exactly, Nivas bro, correct. Okay, so okay, I'll tell you certain condition. இப்போ Gibbs free energy if it is negative na spontaneous. So இப்போ if Gibbs free energy is negative na, the reaction is spontaneous, and if the Gibbs free energy is positive na, it is non-spontaneous. If Gibbs free energy is change in Gibbs free energy 0 na, equilibrium. Okay va? So if Gibbs free energy is negative, the reaction is spontaneous. If Gibbs free energy is positive, the reaction is non-spontaneous, means a reaction won't occur. If Gibbs free energy is equal to 0 na, it is at equilibrium. Okay va? This is the conditions. Okay, இந்த மூணு கண்டிஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். நான் இதை தனியாக கூட வேறு கலரில் கூட மார்க் பண்ணிடுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கண்டிஷன். கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி நெகட்டிவ்னா ஸ்பான்டேனியஸ், பாசிட்டிவ்னா நான் ஸ்பான்டேனியஸ், ஜீரோனா இட் இஸ் இன் ஈக்குலிபிரியம். ஓகேவா? ஓகே, ஓகே. ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்கள், ஃபைண்ட் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் for given at 400 Kelvin. இப்போ கொடுத்திருக்கிற reaction, that is PCl5 gas giving rise to PCl3 gas and Cl2 gas. In the reaction I have to find the Gibbs free, that is Ke. The change in entropy is given as 122 joule per Kelvin. Okay, so as I know, delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught. So எல்லாமே standard Gibbs free energy என்றனால I am taking all the value as standard. So standard Gibbs free energy is equal to standard enthalpy minus T minus standard change in entropy. So all the values we know. Enthalpyயும் questionலயே கொடுத்துட்டான். Change in enthalpy is given as 77.2 kilojoule per mole. So இதை சால்வ் பண்ணனா 7720 minus 400 Kelvin into entropy changes 122, you get 28470 joule. Okay, this is entropy. We know that delta G naught is equal to minus 22.303 RT log of K equivalent. Okay, okay. So இதெல்லாம் நீ calculate பண்ணனா Kc, which is K equilibrium, is 1.958 into 10 power minus 4. நான் சொல்யூஷன் நான் சால்வ் பண்ணல because it takes time. So okay, when you solve this you get the answer. Okay, okay, okay. So I am going to give the spontaneity of reaction. Okay,
இதுவரையும் ஓகேனா thumbs up போடுங்க. I am going to teach you about spontaneity of reaction. Spontaneity of reaction. இதுவரையும் ஓகேனா just give me a thumbs up. We'll go to what are the spontaneity conditions for a reaction. Okay. Okay. Spontaneity of reaction. So இப்போ reaction spontaneous இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி? First, if change in entropy is positive and Gibbs free energy is negative, it is spontaneous. Okay. இப்போ ப்ராடக்டோட ப்ராடக்டோட கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி கம்மி, ரியாக்டன்ட் அதிகம்னா தென் சேஞ்ச் இஸ் நெகட்டிவ். என்ட்ரோபி சேஞ்ச் பாசிட்டிவ்னா இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். இஃப் என்ட்ரோபி இஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் Gibbs free energy is positive, it is non-spontaneous. If entropy changes 0 and Gibbs free energy changes 0, it is in equilibrium. So as I told you, equilibrium la change in Gibbs free energy, change in entropy is 0. இந்த மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay. This is another one. So entropy and enthalpy vechi you can find the spontaneity of reaction. But when the temperature is changing, what will you do? Okay va, ipo temperature constant ah vechita if T and P is constant. So இப்போ டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் கான்ஸ்டன்ட்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சு யூ கேன் டெல் வெதர் த ஈக்குவேஷன் ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் ஆர் நாட். இப்போ டெம்பரேச்சரும் வேரியபிளாக இருந்துச்சுன்னா வி நோ தட் இந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் இன்டூ டி டெல்டா எஸ். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்போ டெம்பரேச்சர் வேரியபிள் ஆகுது. ஸோ ஹவு வில் யூ டெல் வெதர் த ஓகே அதுக்கு ஒரு டேபிள் இருக்குது. ஓகே, சேஞ்ச் இன் என்தால்பி, சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி, description. So this table, one. So வெவ்வேறு கண்டிஷன் இருக்கு. We'll go one by one. Okay, சாப்பிட்ட போறேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, பாய் நிவாஸ் ப்ரோ. ஓகே, ஸோ இப்போ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் ரெண்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது ஸோ யூ கேன் என்ட்ரோபி பாசிட்டிவ், கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச். ஓகே, spontaneity of reaction revise பண்ணிடுறேன் ஃபாஸ்ட்டாக. If change in entropy is positive and Gibbs free energy change is negative, the reaction is highly spontaneous. Okay, இப்போ entropy change is negative and Gibbs free energy change positive ஆச்சுன்னா it is non-spontaneous. இப்போ change of entropy and Gibbs free energy 0னா it is in equilibrium. இந்த கண்டிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தேர்ட் கண்டிஷனில் questions are coming. ஓகே, இப்போ இந்த ஃபார்முலா படி இப்போ இப்போ என்தால்பி நெகட்டிவ், என்ட்ரோபி பாசிட்டிவ் and Gibbs free energy is negative, reaction spont at all temp. நான் ஷார்ட் எழுதுறேன். ஸோ இப்போ என்தால்பி நெகட்டிவ், என்ட்ரோபி பாசிட்டிவ், கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி நெகட்டிவ். அட் எனி டெம்பரேச்சர் ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். இப்போ என்தால்பி நெகட்டிவ், என்ட்ரோபி நெகட்டிவ், கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி நெகட்டிவ், மூணுமே நெகட்டிவ். அப்போ பாரு, இப்போ என்தால்பி நெகட்டிவ், என்ட்ரோபியும் நெகட்டிவ். ஸோ இப்போது spontaneous at low temperature எப்படி? ஸோ டெல்டா ஜி பார்த்துக்கோ, டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ். ஓகேவா? டெல்டா ஹெச் நெகட்டிவ்
மைனஸ் டி இன்ட்டு டெல்டா எஸ். இப்போ டெல்டா எஸ்ஸும் நெகட்டிவ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஜியை மறந்துடு, ஜி வந்து மைனஸ்ன்றது கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் டெல்டா ஜி நெகட்டிவாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ டெல்டா ஹெச் நெகட்டிவ்னு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இல்லை, இது நம்ம வி ஆர் லுக்கிங் அட் தி செகண்ட் ஒன். டெல்டா ஹெச் நெகட்டிவ், டெல்டா எஸ்ஸும் நெகட்டிவ். ஸோ நெகட்டிவ் ஆஃப் நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிடுமா? இங்கே பாரு, டெல்டா ஹெச் இஸ் நெகட்டிவ், டி மைனஸ் டி டெல்டா எஸ், டெல்டா எஸ்ஸும் இங்கே நெகட்டிவ். அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். அப்போது டெல்டா எஸ் சேஞ்ச் அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ணுவேன். இப்போ டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டி டெல்டா எஸ் கம்மியாக இருக்குமா? அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸா? அப்போ இந்த ப்ளஸ் வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும். அப்போ அட் லோ டெம்பரேச்சர் ப்ளஸ் வேல்யூ கம்மியாகிடுமா? அப்போ நெகட்டிவ் அதிகமாகிடும். அப்போ டோட்டல் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் வில் பி நெகட்டிவ். இப்போ என்தால்பி நெகட்டிவ், என்ட்ரோபி நெகட்டிவ், டெம்பரேச்சர் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி பாசிட்டிவ். கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி விட்டுரு. ஸோ வென் போத் ஆர் நெகட்டிவ், ஸ்பான்டேனியஸ் அட் ஹை டெம்பரேச்சர். ஸோ கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி மறந்துட்டு என்தால்பி நெகட்டிவ், என்ட்ரோபியும் நெகட்டிவ், கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி பாசிட்டிவ். ஓகே, இப்போ கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா இப்போ நீ என்ன பண்ணும்? என்ட்ரோபி சேம், டி டெல்டா எஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் போய்டும், ப்ளஸ் ஆகிடும். அப்போது என்தால்பியும் நெகட்டிவ். அப்போ என்ட்ரோபி என்ன பண்ணும்? டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் தி ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். இப்போ என்தால்பி பாசிட்டிவ், என்ட்ரோபி பாசிட்டிவ், கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி பாசிட்டிவ், spontaneous at low temperature. இப்போ enthalpy positive, entropy positive, Gibbs free energy negative, spontaneous at high temperature. இந்த கண்டிஷன்ஸை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. when enthalpy is positive, entropy is negative, and Gibbs free energy positive. non-spontaneous at ஸோ ரிமெம்பர், ஸோ இந்த ஒரு டேபிளை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஒரு கண்டிஷன்ஸை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஸோ டேபிளை வந்து இந்த ஃபார்முலா வச்சு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இந்த ஃபார்முலா வச்சு பை தி சிங்கிள் ஃபார்முலா நீ ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸாக இல்லையான்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு இந்த டேபிள், மொத்த டேபிளே அந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு தான் இருந்துச்சு. 4 and 5 நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ரோ. ஓகே, ஸோ என்தால்பி பாசிட்டிவ், என்ட்ரோபி நெகட்டிவ். ஓகே ஓகே, ஸோ ஃபோர்த் ஒன் பாரு. I'll tell you what is fourth one. என்தால்பி பாசிட்டிவ், என்ட்ரோபியும் பாசிட்டிவ். அப்போது இந்த ப்ராடக்ட் கம்மியாக, ஓகே, இப்போ டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணனா இது கம்மியாகுமா? டி டெல்டா எஸ். அப்போ அது கம்மியாச்சுன்னா இந்த சம் ஆஃப் தி இது அதிகமாகிடுமா? இஸ் இட் கிளியர்? 3 and 4 தலை. 3 and 4 you are saying it is non-spontaneous. Okay. ஓகே, நான் என்னன்னு கதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். மொத்தம் 3 இருக்குடா. என்தால்பி, என்ட்ரோபி, கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி. ஓகேவா? 3ல் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஏதாச்சும் 2 ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்பான்டேனியஸ். ஓகேவா? ஸோ என்தால்பி வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். என்ட்ரோபி பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். ஸோ 3ல் ஏதாச்சும் 2 இருந்தால் இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகேவா? 3ல் ஏதாச்சும் 2 இருந்தால் இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். ஓகேவா? அது ஞாபகம் வச்சாலே இட் இஸ் ஓகே. லாஸ்ட் ஒன் நான் ஸ்பான்டேனியஸ். என்தால்பி நெகட்டிவாக இருக்கணும் பட் பாசிட்டிவாக இருக்குது. என்ட்ரோபி பாசிட்டிவாக இருக்கணும், நெகட்டிவாக இருக்குது. கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி நெகட்டிவாக இருக்கணும் பட் பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ 3மே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நான் ஸ்பான்டேனியஸ். ஓகேவா? ஓகேவா ப்ரோ?
ஓகே, என்ன கேட்டிங்கன்னா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன்ஸ்னால் லாஸ்ட் one is important, first one is important, and ஸோ எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். பட் இதில் ஒரு சிலது மட்டும்தான் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஓ சாரி தலைவா, 3 and 4 நான் ஸ்பான்டேனியஸ். ஓ சாரி தலை பார்க்கல. நான் ஸ்பான்டேனியஸ் எழுதிட்டேனா? ஓகே, சாரி. நீ அதை தான் ரொம்ப நேரமாக கமெண்ட்டில் போட்டே இருந்த, மறந்துட்டேன், சாரி. ஓகே. ஸோ 3ல் 2 ஃபேவரபிளாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். ஸோ இதுக்கு ட்ரிக் என்னென்னா, மொத்தம் 3 சொன்னேன்னா, என்தால்பி, என்ட்ரோபி, கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி. இந்த 3ல் என்தால்பியோட ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் என்னென்னா நெகட்டிவாக இருக்கணும், என்ட்ரோபி இது பாசிட்டிவாக இருக்கணும், கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி நெகட்டிவாக இருக்கணும். 3ல் 2 இருந்தால் இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். 3ல் 1 இல்லை 0 இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நான் ஸ்பான்டேனியஸ். அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ போட்டு பாரு, கணக்கு சரியாக வரும். ஓகே. ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான மாடல் ஆஃப் கொஷின் பார்க்குறோம். ஃபார் ரியாக்ஷன், அதான் ப்ரோ சொன்னேன், சாரி தலைவா, நான் அது ஏதோ 3 and 4 தலை நீயும் போட்டே இருந்த. ஓகே, சாரி. ஓகே, ஃபார் ரியாக்ஷன், ஸோ அது புரிஞ்சுதா? 3ல் 2 ஃபேவரபுளாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்பான்டேனியஸ், 3ல் 1 தான் இல்லை 0 ஒன்றும் ஃபேவரபிள் இல்லைனா இட் இஸ் நான் ஸ்பான்டேனியஸ், 3ல் மினிமம் 2 ஃபேவரபுளாக இருந்தால் இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். Okay, for a reaction N2 plus 3N2 plus gas 3H2 gas giving rise to 2 moles of ammonia gas, the enthalpy changes minus 95.4 kilojoule and entropy changes minus 198.3 joule per Kelvin. Calculate the temp at which reaction occur in forward. Okay, first of all, we know that Gibbs free energy is equal to delta H minus T delta S. Okay, va? So if Gibbs free energy is 0 na, it is in equilibrium. Okay va? So if it is 0, it is in equilibrium. So consider consider Gibbs free energy as 0, then temperature is equal to enthalpy by entropy, which is equal to minus 95.4 into 1000 by minus 198.3. இதை calculate பண்ணானா 481 Kelvin வரும். So temperature வந்து 481 Kelvinல the reaction is at equilibrium. Temperature at 481 Kelvinல this reaction will be in equilibrium. Okay va? So but Gibbs free energy 0 ன்னு அவங்க கொடுக்கல. We have considered and found that at temperature இந்த டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ஷன் ஈக்குலிபிரியம், பட் ஆனால் அது கொடுக்கல. ஸோ இப்போ என்னன்னா, நம்ம பார்த்தோம் டேபிளில் என்தால்பி இஸ் நெகட்டிவ், சேஞ்ச் இன் இஸ் என்ட்ரோபி இஸ் ஆல்சோ நெகட்டிவ், தென் ரியாக்ஷன் வில் பி ஸ்பான்டேனியஸ் எப்போ ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ். ஸோ இதுவும் நெகட்டிவ், இதுவும் நெகட்டிவ். ஸோ இது ஓவரால் டி டெல்டா எஸ் மைனஸ் ஆஃப் டி டெல்டா எஸ் வந்து பாசிட்டிவா, ஏன்னா என்ட்ரோபி இஸ் பாசிட்டிவ். அப்போ டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ கம்மியாகுமா, அப்போ தானே ஓவரால் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி வில் பி நெகட்டிவ். ஸோ கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி நெகட்டிவாக இருக்கணும் ஃபார் ஸ்பான்டேனியஸ். ஓகேவா? இப்போ ஈக்குலிபிரியம், அதாவது இந்த வேல்யூ 0 ஆகிடும் when the temperature is 481 Kelvin,
இந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் T is equal to 481 கெல்வின் போட்டானா கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி 0 ஆகிடும். இப்போ டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணனா நெகட்டிவ் என்தால்பி வந்து டாமினேட் பண்ணுமா? இப்போ டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்தினா டெம்பரேச்சர் இன்ட்டு மைனஸ் என்ட்ரோபி இஸ் நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் ஆஃப் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். அப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூ அதிகமாகிடும், கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி பாசிட்டிவ் ஆகிடும். அது நடக்கக்கூடாது. அப்போ லோ டெம்பரேச்சர்னா என்ன? நம்ம ஈக்குலிபிரியம் 481 481க்கும் கீழே எந்த டெம்பரேச்சராக இருந்தாலும் இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். டெம்பரேச்சர் பிலோ 481 Kelvin it will be spontaneous. ஓகேவா? இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஓகே ஆமாம். ஸோ 481க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி ஸ்பான்டேனியஸ். அப்போ ரியாக்ஷன் ஃபார்வர்டில் நடக்கும். ஓகேவா? ஓகே, இது வந்து ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன் கிடையாது. ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷனா இல்லை, ஆனால் ஆறு மார்க் ஃபார்வர்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நமக்கு தெரியும் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் இஸ் அண்ட் reversible process. So நம்ம we considered that it is at equilibrium, Gibbs free energy 0. So we found the temperature at which the equilibrium it will attain equilibrium. So அந்த temperature கண்டுபிடிச்சிட்டோம். by the formula நமக்கு தெரியும் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா T டெல்டா எஸ்ஸோட வேல்யூ கம்மியாகும். அப்போ நெகட்டிவ் ஆஃப் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கம்மியாகும். என்தால்பி இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஓவரால் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ த ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். ஸோ அப்போ டெம்பரேச்சர் 481 கெல்வினுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். ஓகே, ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர்னா we will see the last one of today's class, third law of thermodynamics. What this states is at 0 Kelvin entropy of pure crystalline solid is 0. ஓகேவா? என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 0 கெல்வினில் என்ன நடக்கும்னு ஒரு தியரியே இருக்குது. கைனெட்டிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ்ன்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கணும், ஆனால் உங்களுக்கு டிலீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டரில் வரும். பட் டோன்ட் வெரி, ஃபிசிக்ஸில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 0 கெல்வினில் அக்கார்டிங் டு கைனெட்டிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ் மாலிக்யூல் வில் ஸ்டாப் இட்ஸ் மோஷன். 0 கெல்வினில் மாலிக்யூல் ரேண்டம் மோஷன் ஸ்டாப் ஆகிடும், மாலிக்யூல் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகேவா? ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச மாதிரி ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் 0 கெல்வினில். அந்த டைமில் என்ன ஆகும்? ரேண்டம்னஸ் 0வா? ஏன்னா 0 கெல்வினில் மாலிக்யூல் வில் ஹாவ் நோ ரேண்டம் மோஷன். அப்போ என்ட்ரோபி 0. ஓகேவா? at 0 Kelvin entropy of pure crystalline solid is 0. ஓகேவா? this is what it said. For perfect crystal entropy is 0. அவ்வளோதான், ஃபிசிக்ஸில் இருக்குது ப்ரோ. ஓகே, அப்போ அதில் பார்ப்போம். கைனெட்டிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸில் என்ன இருக்குன்னா அட் 0 கெல்வின் த மோஷன் ஆஃப் தி மாலிக்யூல் ceases. எக்ஸாக்ட் லைன். At 0 Kelvin, the motion of the molecule ceases to exist. Hence, there will be no random motion of molecule. So, entropy is 0 for a pure crystalline solid. Okay. So, this is third law of thermodynamics. So, I hope it is understandable. Okay na? Okay wa? Thumbs up pa? So is it clear? புரிந்ததா நண்பர்களே? So if is it clear, just put a thumbs up போடுங்க. எனக்கு ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸோட ஒன் ஆஃப் தி பார்ட் நம்ம கிளியராக பார்த்துட்டோம். ஸோ இன்னும் தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அதை நான் ஃபாஸ்ட்டாக ரஷ் பண்ண விரும்பலை. டில் நவ் இட் மஸ்ட் பி கிளியர்னா ஒரு தம்ஸ் அப்பை போட்டு விடுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என் ஸ்டைலில் ஒரு தேங்க்யூவை மட்டும் போட்டுறேன். தேங்க்யூ.
ஓகே. தேங்க்யூ. ஓகே. ஒரு சரி சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்னா கேளுங்க. ஏதாச்சும் பேசுவோம். ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் பேசுவோம். ஓகே? ஓகே. இஸ் இட் ஓகே? ஓகே. ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி. அவ்வளோ டீட்டெயில் நமக்கு தேவையில்ல ப்ரோ. தேவையில்ல. நிவாஸ் ப்ரோ, யூ ஜஸ்ட் லீவ் தட். அப்படியே இருந்துச்சுன்னா நான் ஐ வில் வெரிஃபை அண்ட் தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி எடுக்கும்போது அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் வெரிஃபை பண்ணிட்டு வந்து அதை சொல்லித்தரேன். ஃபியூல் எஃபிஷியன்சியில் ஐ திங்க் வி டோன்ட் ஹேவ். ஏன்னா அந்த பாம் கேலோரிமெட்ரியில் தானே வரும். ஐ ஹோப் இட் இஸ் அண்டர் பாம் கேலோரிமெட்ரி. தெரில, மறந்து போச்சு. ஏன்னா அதெல்லாம் இல்லை, அதை நான் படிக்கல. நான் யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து உங்களுக்கு தரேன். நான் இன்னைக்கு கிளாஸ்னால் நான் சாட்டர்டே நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து நான் நைட்டு 4 மணிக்கு தான், விடிய காலைல 4 மணிக்கு தூங்கினேன். 10 மணிக்கு ஏந்திச்சேன். 10 மணிக்கு காஃபியை குடிச்சிட்டு வண்டியை எடுத்துட்டு ஸ்டூடியோக்கு வந்தேன். கிளாஸ் ஆரம்பித்தேன். 6 மணிக்கு என்னமோ முடிஞ்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, லஞ்சு, டின்னர் சேர்த்து சாப்பிட்டேன். அப்புறம் செகண்ட் கிளாஸ்க்கு உட்காந்தேன். திஸ் வாஸ் த ரெகுலர் ஷெடியூல். ஓகே. சும்மா பேசுவோம்ப்பா. இஸ் கொஷின் சால்விங் செஷன் இஸ் தேர். கண்டிப்பாக இருக்குது. ஏன்னா நான் வெறும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கொஷின் போட்டேன். ஸோ அது கண்டிப்பாக பத்தாது. பிஒய்க்யூ சால்வ் பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக பறந்தே ஆகிறோம். அந்த மாதிரி பிஒய்க்யூ சால்வ் பண்ணியே தீர்றோம். பிஒய்க்யூஸ்க்குன்னு தனி தேங்க்யூண்ணா. தேங்க்யூ டெவிலு. எமோஜியோட நான் வரைஞ்சது தான் நல்லாயிருக்கு. எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் கொரோஷன் இருக்கா? டிலீட் பண்ணிட்டாங்களா இல்லையான்னு தெரில. தலைவா, எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் பின்னாடி வரும். இல்லைனாலும் அது ஜஸ்ட் ஒரு 30-20 மினிட்ஸ் டாபிக். நான் அதை எடுத்துடுறேன். கொரோசிவிட்டி அண்ட் பேசிவிட்டி. எஸ். ஓகே. பட் மோஸ்ட்டாக அது டிலீட்டுன்னு நினைக்கிறேன். நான் 24 எழுதும்போதே அது இருந்துச்சா இல்லைன்னு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே. ஸ்டான்லி காலேஜ் எப்படி இருக்குது ஃப்ராங்காக சொல்லுங்கள். உனக்கு மற்ற காலேஜ் பற்றி தெரில. ஸ்டான்லியில் டைம் போகிறதே தெரியாது. லைஃப் ஒரு மாதிரி எங்கேஜாக இருக்கும். மற்ற காலேஜ் நீ படிப்ப, ரூம் போவ, உக்காந்து ஃபோன் நோண்டுவா. எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் இருக்கும். இல்லை மேபி தெரில. ஆனால் ஸ்டான்லியில் உனக்கு டைம் போகிறதே தெரியாது. வென் டு யூ ஸ்டடி ஃபார் எம்பிபிஎஸ்? ஸோ இந்த இடத்துல நான் அப்படியே பீட்டர் விடுறதுக்கு நான் உண்மையாக போய் சொல்லவா இல்லை உண்மையாக சொல்லவா? பீட்டர் விடணும். அப்படியே பீட்டர் ஓகே. இப்போ நான் போயிட்டு ஒரு 1 hour டெய்லி படிச்சிருவேன். கிளாஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு 1 hour படிச்சிருவேன். அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. நான் ஃபஸ்ட் இயர் எப்படி படித்தேன்னா, எக்ஸாமுக்கு ஒரு 1.5 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஷெடியூல் விட்டாங்க. 1.5 மாதம் உட்காந்து படித்தேன். அண்டு இப்போயும் செகண்ட் இயர் ஷெடியூல் விடுவாங்க. அப்போ உட்காந்து 1.5 மாதம் படிப்பேன். அவ்வளோதான். அப்பா, ஓகேவா? வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ஐயா. ப்ரோ கிரேட். ஓகே. இது வேறு ஏதாச்சும் எனிதிங் எல்ஸ்? மார்க் டெஸ்ட்லலாம் எவ்வளோ வருது? வீக்லி மார்க்ஸ் டெஸ்ட் வைப்பாங்கள்ல. ஸோ ஹவு மச் டைம் போகிறதே தெரியாது. மீன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா? என்ஜாயும் இருக்கும், கொஞ்சம் கடுப்பாகவும் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும் ப்ரோ. ஸோ தட் இஸ் வை ஸ்டான்லி இஸ் ஸ்பெஷல். ப்ரோ, ஐ திங்க் யூ earned this. எஸ், தேங்க்யூ ப்ரோ. ஓகே. எண்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். சும்மா பார்த்துட்டு போய் தூங்குனீங்கன்னா மறந்துடும். 6:35 குட். ஸோ கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேருங்க. இட்ஸ் ரியலி குட் மார்க். ஸோ 6:35 to 6:50 கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்தேன்னா ஐ திங்க் யூ வில் கெட் 670. ஸ்டான்லி வந்தால் உங்களை பார்க்கலாமா? கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ப்ரோ. 540 வருது ப்ரோ. ஓகே. இப்போ சரி நிவாஸ் ப்ரோ, இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோரோட ஆவரேஜ் மட்டும் சொல்லுங்கள்.
இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோரோட ஆவரேஜ். இப்போ பயோவில் இந்த ரேஞ்ச் வருது, கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த ரேஞ்ச், ஃபிசிக்ஸில் இந்த ரேஞ்ச். ஜஸ்ட் டெல் மீ தட். ஓகே, ஸோ அதான் ப்ரோ கேட்டல, ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ். ப்ரோ லிஸ்ட் ஆல் த புக் யூ யூஸ்ட் ஃபார் நீட். சார் ஓகே, இதை நான் எண்ட் ஆஃப் தி அப்படியே பேஜில் எழுதுகிறேன். ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் இஸ் நோட்ஸ். அடுத்து ஹேண்ட் ரிட்டன் என்னுடைய நோட்ஸ் அண்ட் பிஒய்க்யூஸ். அதுக்கப்புறம் டிசி பாண்டே. அண்ட் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி சேம், என்னுடைய சாரோடைய நோட்ஸ், பிஒய்க்யூ, ஜிபி நாராயணா. ஜிபி வந்து ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு, ஆர்கானிக்கு வந்து நாராயணா, ஜிபி ஃபார் ஃபிசிக்கல், நாராயணா ஃபார் that is organic and physical, and NCERT for inorganic. இன்ஆர்கானிக்கை பொறுத்தவரையும் மாடியூலே எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட் கோ வித் NCERT. ரொம்ப பயோ 310, ஃபிசிக்ஸ் ஓகே. கெமிஸ்ட்ரி இன்னொரு 10 to 15 மார்க் ட்ரை டு இன்க்ரீஸ் நிவாஸ். ஓகே, இன்னொரு 10 மார்க் யூ கேன் பூஸ்ட். அது நீங்கள் சின்ன சின்ன எரரில் தான் போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், அதை நீங்கள் பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிசிக்ஸ் கொஞ்சம் அடி வாங்கியிருக்கு, பயோ 340+ வரணும். ஓகேவா, அது யாராக இருந்தாலும் பயோ வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ படிப்பீங்க? நான் நீட்டு படிச்சுட்டு இருக்கும்போது படிச்சுட்டே தான் இருப்பேன். போர் அடிக்குதா, புக்கை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு விளாட போயிடுவேன். இதுதான் பெஸ்ட்டு வே. பிடிக்கலையா அன்றைக்கி நாள் வந்து வற்புறுத்தி படிக்காதீங்க. பிடிக்கலன்னா அன்றைக்கி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு படத்தை பாரு, இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக வெளியே போ. எவ்ரி திங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட். நீ எவ்வளோ பிடிக்குதுன்றதை வச்சு தான். ஓகேவா, ஸோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி படித்தானா உனக்கு அது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். நோ டைமர்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரோ, அதெல்லாம் லைக் ரோபோட் ப்ரோ, நல்லா இருக்காது ப்ரோ. ஸோ நான் ஓகேவா, டைமர் இட் இஸ் அ வேஸ்ட். அது வந்து சும்மா ரீல்ஸில் போடுவாங்க, டைமர் ஆன் பண்ணிட்டு 5 hours படிக்கிறது. வேஸ்ட் ப்ரோ, மண்டை கெட்டுரும். ஒரு 10 நாளைக்கு படிப்பேன், 11th டே உனக்கு அது ரிக்ரெட் ஆகும், ஒத்த கடுப்பாக இருக்குடான்ட்டு. டைமர் இல்லை, இன்றைக்கி நான் இப்போ எனக்கு சடனாக ஆசையாக இருக்கா படிப்பேன், ஒரு 2 hours படிப்பேன். இல்லை எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி படிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன். கொஞ்சம் கடுப்பானோடனே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு விளையாட போயிடுவேன், இல்லை படம் பார்ப்பேன். சப்போஸ் ஒரு நாள் இந்த நாள் எனக்கு படிக்கவே தோணலைன்னா அன்றைக்கி நான் புக்கு தொட மாட்டேன், அவ்வளோதான். ஆனால் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து இந்த நாளோட மிஸ் பண்ணதையும் சேர்த்து கவர் பண்ணிடுவேன். புரியுதில்ல? ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரம் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ எந்த கோச்சிங் சென்டர், நான் PSR பினாக்கிள் நாமக்கல்ல, அது அப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் வாழணும் ஆன்லைனில் பார்த்தேன். ஓகே ஓகே, ஸோ மல்டிபிள் சோர்ஸ். ஓகே, திஸ் ஆர் தி புக்ஸ் ஐ யூஸ்ட். புக்ஸை நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ நிவாஸ் ப்ரோ ஃபிசிக்ஸில் ஒரு 120 ட்ரை பண்ணுங்கள், கெமிஸ்ட்ரி 10 மார்க் எங்கேயாச்சும் புரட்டுங்க. ஏன்னா ஒரு மைன்யூட் மிஸ்டேக் பண்ணால்தான் 140 ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த எரர்ஸை கம்மி பண்ணால் 160 உனக்கு வந்துடும். மீதி 20 மார்க் நீ இன்னும் எஃபர்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் சொன்னல, மார்னிங் கிளாஸ்லேயே சொன்னேன், 130க்கும் 150, அந்த 150ல் 130 இருக்கிறவன் அவன் 150 எடுக்க முடியும். ஆனால் அவன் எக்ஸாமில் குட்டி குட்டி மைனர் மிஸ்டேக் பண்ணதால் அவன் 4 கொஸ்டின் தப்பு பண்ணியிருப்பான். ஸோ நீங்கள் அந்த எரரை கம்மி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி 150 to 60 வந்துடும். ஃபிசிக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, ஃபார்முலாஸை மோர் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள், யூ வில் கெட். பயோ 340+ கன்ஃபார்ம் வேணும் நிவாஸ். 340 மேலே நீ பயோ எடுத்தே ஆகணும். இப்போது கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட்டில் கொஷின் வெளியே இருந்து கேட்குறாங்க, ஒரு மாதிரி NCERTயை தாண்டி கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்காக கேட்குறாங்கன்னா அப்போ இட் இஸ் ஓகே. பட் அப்படி கொஷின் பேப்பரே எடுக்கக்கூடாது ப்ரோ. கஷ்டமாக இருக்குது ப்ரோ. கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரையும் கொஷினை மறுபடியும் படி, அவ்வளோதான். ஈஸியாக தான் கேட்பாங்க கொஷினு. நான் அடித்து சொல்கிறேன், 45 கொஷினில் 2 கொஷின் தான் உன்னை யோசிக்க வைக்கும். ஸோ ஒரு நிப்பாட்டி படித்தனா கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். கொஷின் பேப்பர் டஃப்பாக இருக்குது. ஸோ பயோ அவுட் ஆஃப் NCERT கேட்டாங்கன்னா நீ 310 ஓகே தான்.
இப்போ வித்தின் என்சிஆர்டி தான் பேப்பரே ப்ரிப்பேர் பண்ணும் மார்க் டெஸ்ட்டுக்கு. அது என்னன்னு தெரில உங்கள் இதில். டிட் யுவர் பிரதர்? நோ நோ நோ, நான் தனியாக படித்தேன், தனியாக இது பண்ணேன். ஓகே ஓகே ஓகேவா. ஸோ பயோ வந்து உனக்கு பேப்பர் கஷ்டமாக கேட்குறாங்கன்னா ஓகே 540 இஸ் ரியலி குட். ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பேப்பர்னா 640 ப்ளஸ் ட்ரை பண்ணு. இல்லை ஜிபி கிடையாது ப்ரோ. ஓகேவா. ஓகே, ஸோ டில் நவ் ஐ திங்க் யூ மஸ்ட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். நன்றி, வணக்கம், மீண்டும் சந்திப்போம். ஸோ ஒரு தம்ஸ்அப் போட்டுருங்க, நம்ம செஷனை முடிச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் 25 கெமிஸ்ட்ரி டஃப்பா? டஃப்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன். ஃபிசிக்ஸு இட் வாஸ் லைக் இப்போ 10ல் டஃப்னஸ் ரேட் பண்ணனா ஐ வுட் ரேட் சம் 7 or 8 ஃபிசிக்ஸு. கெமிஸ்ட்ரி ஐ வுட் ரேட் 6. இட் வாஸ் லைக் அ மாடரேட் பேப்பர். கெமிஸ்ட்ரி எப்பவும் போல தான் இருந்துச்சு. ஃபிசிக்ஸ் தான் கொஞ்சம் லிமிட்டை தாண்டிச்சு. அதுவும் ஒரு 4-5 கொஷின் மட்டும்தான், மீதிலாம் நார்மலாக தான் இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே தலைவா, பாய் பாய். எதில் நான் என்சிஆர்டின்ற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது நீட்டில். பயோவை பொறுத்தவரையும் நான் என்சிஆர்டி கேட்டால் இந்த எதில் கேட்பாங்கன்னா மோஸ்ட் காமனாக மாலிகுலர் பேசிஸில் கேட்பான். அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டேன். எக்ஸாம்பிள்ஸ் வெளியே வரவே கூடாது. ஒரு காலத்தில் வந்துட்டு இருந்துச்சு, இப்போலாம் வரவே வர. ஸோ கேட்டாலையும் மாலிகுலர் பேசிஸில் கேட்பான், அதுதான் மெயினாக வெளியே போவான். அப்புறம் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அதில் வெளியே போவோம். ஸோ 11லேருந்து வெளியே போக வாய்ப்பே இல்லை, 12th தான். அப்புறம் அனிமல் கிங்டமில் 1-2 எக்ஸாம்பிள் வெளியேருந்து படிச்சுக்கோங்க, தப்பு இல்லை. ஓவர் ஐப்பார் போன வருஷம் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. ஓகே, இந்த வருஷம் நம்ம செய்கிறோம் பறக்கிறோம், பறந்தே ஆகுறோம். ஓகே, ஒரு தம்ஸ்அப் போடுங்க, முடிச்சுட்டு கிளம்பலாம். டைம் ஆச்சு, போய் சாப்பிட்டு தூங்கணும். தம்ஸ்அப்பு போட்டிங்கன்னா நானும் கிளம்பிடுவேன். தம்ஸ்அப்பு ஏய் போடா அந்த சைடு ப்ரோ, 10 minutes தான். தம்ஸ்அப்பு போடுங்கடா, கிளம்பலாம். ஓகே ஓகே, பாய் பாய் பாய். Blessed to be a doctor. Tata, bye bye. இருமானு. ஓகே கைஸ், பாய். ஹாஸ்டலில் இருந்து லைவ் வரீங்க, ஸ்டூடியோக்கு வரோம். சண்டே ஸ்டூடியோ வந்துடும். ஓகே பாய். போடா லோகேஷ், தம்ஸ் டவுனா வந்ததே இப்போ, உடனே தம்ஸ் டவுன். ஓகே பாய்.